Witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz na Poznańskim Kongresie Gospodarczym 2025. To już 4. edycja tego kongresu, także bardzo się cieszę, że ponownie możemy się tutaj z Państwem spotkać, a jeżeli ktoś jest po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to aby słuchać naszych panelistów, należy używać słuchawek. Nasz kanał to kanał niebieski, natomiast przyciskiem mogą Państwo zmieniać na inne kolory kanałów. Padła tutaj prośba od obsługi technicznej, aby słuchawki oddawać w tym miejscu, w którym Państwo je wypożyczyli, tak aby usprawnić ich dystrybucję kolejnym osobom i przypomnienie, żeby ze słuchawkami nie wychodzić poza nasz obręb sali B i C. Jeżeli chodzi o nasz pierwszy temat, są to plany Unii Europejskiej na rzecz odchodzenia od importu rosyjskich surowców energetycznych i paliw, efektywność, wykonalność, bezpieczeństwo, dostaw. Temat ten odnosi się do procedowania aktualnie. My mamy tłumaczenie. Dobrze, poczekamy. To dokończę zapowiedź i poczekamy. Przepraszam Państwa, małe problemy techniczne z tłumaczeniem. Nasz panel będzie tłumaczony na język angielski, natomiast tłumacze siedzą trochę po lewej stronie. Ja tylko dokończę może, że ten temat odnosi się do procedowania aktualnie w Parlamencie i Radzie rozporządzenia na temat odchodzenia od importu rosyjskiego gazu w Europie, a moderatorką dyskusji będzie pani Agnieszka Łakoma. Pani Agnieszka to dziennikarka, która specjalizuje się w tematyce gospodarczej, w tematach takich jak energia, surowce, bezpieczeństwo energetyczne czy polityka klimatyczna. Powitajmy ją gromkimi brawami. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu bardzo za obecność. Ja reprezentuję portal w gospodarce.pl i w polityce.pl. Cieszę się, że będę miała możliwość poprowadzenia go dla Państwa, dlatego że wiem, że temat jest niezwykle ważki, niezwykle gorący i bardzo tak naprawdę kontrowersyjny, nawet jeżeli nam Polakom się wydaje, że rezygnacja Unii Europejskiej z paliw kopalnych Rosji jest czymś naturalnym, oczekiwanym i właściwie powinna mieć miejsce już bardzo dawno temu, to wcale tak naprawdę nie jest. Zanim przejdziemy do dyskusji, to oczywiście przedstawię moich i Państwa gości. Witam Panią byłą minister klimatu i środowiska Annę Łukaszewską-Trzeciakowską. Witam serdecznie. Jest z nami pan europoseł, pan Michał Dworczyk. Witam również. Są z nami też eksperci reprezentujący PISM, czyli Polski Instytut Studiów Międzynarodowych, pan Tymon Pastucha, który jak może Państwo wiecie, a nie wiecie, uchodzi za naprawdę jednego z najlepszych ekspertów od sektora gazowego w Unii Europejskiej. Jest z nami też pan Paweł Pikus, który też uchodzi, albo może lepsze sformułowanie, jest wielkim ekspertem od sektora energetycznego, z którym znamy się bardzo dawno. Pan Paweł Pikus jest radcą prawnym i jest senior manager w firmie konsultingowej Ernst Young. Proszę Państwa, mamy 2025 rok i tak naprawdę dopiero teraz mówimy o tym, że Unia Europejska podejmuje bardziej radykalne działania na rzecz odejścia od importu surowców rosyjskich. Wydawałoby się, że 3 lata wojny powinny spowodować to, że już nikt nie powinien kupować nie tylko węgla, którego już rzeczywiście Unia nie kupuje, ale też nikt nie powinien kupować ani ropy, ani gazu rosyjskiego. Tak naprawdę nie jest. O ile oczywiście najczęściej i najwięcej słyszymy o tym, że gaz rosyjski i ropa płyną do Europy Środkowej, to czasami wydaje się, że trochę mniej słyszymy o tym, że gaz rosyjski ciągle płynie statkami też do Europy Zachodniej, do takich krajów jak Hiszpania czy Francja, czy też Belgia i tam w tych portach albo jest przerzucany dalej, albo odbierany bezpośrednio. Mało tego, nawet Niemcy są importerami gazu ziemnego z Rosji, aczkolwiek oczywiście w postaci skroplonej, bo wiadomo, że do terminali dopływają dostawy LNG. Myślę, że najpierw jak wyjdziemy od tej dyskusji, myślę, że warto zacząć od tego, dlaczego te 3 lata nie spowodowały tego, że Unia Europejska definitywnie powiedziała dość, nie kupujemy już surowców rosyjskich. Mówi się tak naprawdę o miliardach, dziesiątkach miliardów, czy nawet setkach miliardów dolarów czy euro, które zasilają budżet wojenny Rosji.
Wiem, że pan poseł ma najmniej czasu dzisiaj dla nas, to poproszę pana o pierwszy taki komentarz i spostrzeżenie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Pani Minister, Szanowni Państwo. Ja tylko tytułem doprecyzowania, prawie 4 lata. Za chwilę miną 4 lata od pełnoskalowej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a przypomnijmy, że ten konflikt trwa od 2014 roku i od tego 2014 roku chyba nikt nie powinien mieć wątpliwości co do tego, jakim zagrożeniem jest Federacja Rosyjska, jak jest to nieprzewidywalny i agresywny kraj, a mimo tego, ze względów, trzeba powiedzieć to wprost, na chciwość, kraje europejskie cały czas były importerem węglowodorów z Federacji Rosyjskiej. I były i są, dlatego że warto doprecyzować, w 2024 roku zdaje się, że ze sprzedaży węglowodorów właśnie do Europy, do Unii Europejskiej, Federacja Rosyjska otrzymała 15 miliardów euro, które zostały przeznaczone właśnie na wojnę prowadzoną na Ukrainie. Więc z jednej strony Unia Europejska przyjmuje kolejne pakiety sankcji, z jednej strony przyjmuje kolejne stanowiska, ale z drugiej strony sama działa na rzecz tego, aby Federacja Rosyjska posiadała środki na prowadzenie tej napastniczej wojny. Dlaczego tak się dzieje, że po prawie 4 latach cały czas ten import ma miejsce? No, wydaje się, że to jest wynik braku determinacji i to nie są puste słowa, bo możemy spojrzeć na przykład Polski. Polska w ciągu kilku lat dzięki Baltic Pipe, dzięki gazoportowi uniezależniła się w 100% od rosyjskiego gazu. Zrezygnowaliśmy również z rosyjskiej ropy. No, to wszystko są twarde fakty, które pokazują na to, że jeżeli jest determinacja ze strony rządu, że jeśli jest pewne pogodzenie się nawet z konsekwencjami, które są nieuchronne w takich wypadkach, ale nadrzędny jest ten cel, jakim jest zdywersyfikowanie i odcięcie się od węglowodorów rosyjskich, to da się to zrobić. Niestety Unia Europejska, czy wiele krajów Unii Europejskiej, które najpierw w ogóle pozwoliły Federacji Rosyjskiej zarobić gigantyczne pieniądze i realizować takie projekty biznesowo-polityczne jak Nord Stream, no to niestety po raz kolejny Unia pokazuje, jak duży jest rozdźwięk pomiędzy deklaracjami a rzeczywistością, a za wszystkim właśnie stoją olbrzymie pieniądze. Dziękuję panie pośle. Mi się wydaje, że determinacja to jest ten drugi element, jednak ten, który jest najważniejszy, to są pieniądze. Czy źle mi się wydaje, pani minister? No jakby absolutnie się zgadzam z tym, co powiedział pan minister Dworczyk, pan europoseł Dworczyk. Unia jest doskonała w pompatycznych deklaracjach, niezła w kolorowych slajdach, natomiast jeżeli chodzi o rzeczywiste, twarde działania, zwłaszcza w odchodzeniu od rosyjskich węglowodorów, to już jest dużo gorzej. I tak, myśmy się do tego przygotowali i myśmy i Baltic Pipe, i terminal LNG, i za chwilę FSRU, i interkonektory z Litwą, z Czechami, ze Słowacją, i zmiana technologiczna w Płocku, bo trzeba było zmienić technologię przerobu ropy w rafinerii płockiej, żeby przejść z ropy rosyjskiej na inne kierunki. To po prostu jest kwestia nakładów inwestycyjnych. Doprowadziliśmy do tego, że jesteśmy od węglowodorów rosyjskich wolni. Z ruskiego węgla zrezygnowaliśmy, zanim stało się to w Europie modne. Natomiast Europa deklaruje jedno, robi drugie i rzeczywiście do belgijskich, francuskich, Belgian, French, Spanish terminali terminals still receive z ruskim gazem. Russian gas. It's all about finances. It's simply cheaper. The energy windy niemiecki, the German doctrine supported by Ms. Merkel. It turned out that the Russian gas is neither cheap nor guaranteed nor secured, but the doctrine changes slowly, especially
when there are financial factors behind. Gas is still being pushed to German terminals. It used to be simply cheaper. When it comes to Nord Stream, it suffers from the politics and their lack of determination. And I'm not 100% convinced that Nord Stream will not be up once the war in Ukraine is over. Two more comments to what Mr. Dworczyk said. We know what Russia is. We've known that for 1,000 years. That's how long we've had them as a neighbor. So we have no doubts, the Eastern Europe. Unfortunately, the west of Europe does not want to accept the truth, and they still believe that you can make business with Russia. And the other word of comment, the savings are apparent. The spending on becoming unreliable on Russian fuels are also apparent. In the long run, only the cutoff will support planning economy responsibly. The savings are short-sighted. What Ms. Merkel said are apparent savings. These are myths based on the belief that Russia is one of European countries. They're not. Their thinking is not European thinking, and I'm afraid it'll never will be. It's an Eastern country with all the burden of that. And the last thing I wanted to say relates not only to gas but also to oil, and it does not relate oil fed to Slovakia, Hungary, or other Central Europe, but countries with no access to seas. Russian oil is fed to German terminals. Of course, it's under Kazakh flag, but the molecules in the pipelines are there. There are no guarantees that it's not Russian oil. Why is it so? Because technologically, Schwedt refinery is fine-tuned to special type of oil, identical chemical composition, so it's easy to say where it originated. So the bottom line does matter in short term, and in short term it requires more investment, but in the long run it always pays back to phase out. I'm proud as a member of the government, of Mr. Morawiecki's government, that we succeeded to cut off that supply, and we are not only independent, but also willing to support other countries in their efforts. Our terminals in Świnoujście and soon in Gdańsk, our collectors, our main pipes, mains are ready to support other countries, both to the west and to the south of Poland. Thank you. We've just had the 19th package of sanctions and 19% of gas imported by the European Union coming from Russia. How can that be commented? The question is quite complex. If we take a look at what was the level of imports from Russia in 2021, that was about 47%. So we have success. The change is enormous. You can see it on numerous examples, as Poland, the Czech Republic, but also Germany. They significantly reduced their imports. In 2021, it was about 140 billion cubic meters sent annually from Russia to the European Union. Last year, as far as I remember, it was about 45 billion cubic meters, which is below the 15%. What is very positive, a positive signal from last weeks from our allies, especially bearing in mind the broader offensive that we witnessed last year, sanctions from the Great Britain, USA, and the European Union, aimed at further limiting the reliance. We'll get back to it in a second. Can we stay at diagnosing the situation?
Thank you for the floor. I need to agree with the other panelists saying what happened after 2022. One thing I'd like to add is that we need to remember that 2022 was a breakthrough year, not only because some of the countries wanted to do what was done. Some countries were forced to do that with Gazprom's politics. If not for the policy, I'm not sure we would have seen as much phasing out or as dynamic as it is. At the turn of 21 and 22, Gazprom cut off some countries, Western and East Central European countries, from their supplies. Austria, if they could continue importing, they probably would have. But Gazprom hard play at the turn of 21 and 22 with their contracts, our diversification policy played an important role then. After taking over or commissioning of the Baltic Pipe, we could sigh in relief observing what Gazprom was doing. Other countries that earlier did not see the threat and did not listen to Poland when we invested a lot in diversifying our infrastructure, be it the pipeline from Norway or the terminal, the countries had little time to change their policies. Germany is one of the examples. And they worked really hard to set up their terminals. We need to remember that the initial shock also slowly phased out. Wars, we get used to wars, and wars move off first pages of newspapers. And the same situation here. Some of the countries believe that all the situation will get calmer and we would be business as usual. And we can see that the terminals in Germany also gradually were moved somewhere else. It's because there was not enough demand. One of the outcomes was that the gas that reached Western European countries as LNG, it simply was distributed to other countries, and the initial shock faded. So it's true, Union is doing that, but is the pace sufficient and is the level of determination sufficient? That's a good question. Is the new package of sanctions combined with the big efforts from Denmark and USA? Are these efforts, joint efforts, bound to succeed? We've had some joint efforts with Canada, with Japan, US, limits, price caps on Russian oil. But the outcomes were, let's put it mildly, limited. Do you think what we are about to see, will it be good change? As you've said, this is the 19th package. Each of the packages have brought certain outcomes, and so will this one, but none of them, including the 19th one, has not been a game changer. Russian economy will not collapse suddenly. We need to state that very clearly, and whoever believed otherwise is wrong. Russia will not be to their knees overnight. That'd be naive. But I do not want to depreciate these packages of sanctions. They do bring certain outcomes, results. I'd like to point out that Europe is doing too little for the declared level of determination. Let me give you some examples. The shadow fleet. Limitations on its operation only recently have been a bit better and still insufficient. For a long time, our efficiency in that respect has been really minimal. And I could be giving you much more examples. Russia is also adjusting to the new reality. They redirect their supply chains
trade routes to other parts of the world, and they are successful in that. So summing up, it will not change the fate of the war overnight, but me as a politician, I'm very happy to see any effort aimed at making it more difficult for the Russian Federation to operate, to function. It needs to be stated very clearly. The wrong will last long, that the Russian Federation has a lot of resources and they not passive in what they do, especially facing the limitation efforts from the rest of the world. Thank you. Timon, are we really in a breakthrough situation? American, British sanctions, and on the other hand, the European Union, at least it seems so, is so determined that 2028 should be the first year without Russian oil and gas. The question is how much it is wishful thinking or how feasible that is. Because I've heard already certain voices that when it comes to energy security, there should be a back door open. How do you see these packages? Could you comment on the packages too? Let me comment to what Mr. Minister said. Sanctions do not bring fruit within 2 or 3 weeks. There are limitations of economic capacity, but actually it is difficult to say what is the outcome because Russia does not reveal any data. So we cannot be sure what are real results. Nonetheless, there are things we see. Inflation, very high interest rates, problems related to economic stability, income on oil and gas that make up majority of their budget. It used to be 40%, now it's 25%. So there are outcomes. And the package of sanctions will speed up the erosion of Russian economy, but it takes some time. Let me remind you what sanctions we've seen recently. Very strong blow of the US and the UK into the biggest oil and gas companies, Rosneft and Lukoil. Rosneft used to be the biggest fuel company in the world. It'll start only on the 21st of October, but that's a huge blow. Russia, in its communication, was very surprised with the US approach. And we can see more and more messages signaling that they are determined to tighten the sanctions. Bearing in mind the broader context and forcing Russia to sit at the negotiations table, we need to interpret that very positively. The EU's efforts, the decision to give up, to phase out Russian LNG is a decision we've waited for a long time. Be it not only months, but years. I certainly hope it'll happen sooner than in 2028, because that's when all the long-term contracts expire. But also, already within half year, we can see expiry of shorter-term contracts. So we can expect outcomes in the weeks to come, and we can pin hopes on that. Communicating sanctions to society as something that will start acting very shortly is unjustified. Whenever speaking on the EU, we say about phasing out of the EU from Russian raw materials, but we need to emphasize that what's very important is preventing Russia to export with high margins to other countries. The EU not buying
Russian oil and gas does not mean that they will not be selling it to other markets like Chinese, Indian, which they have done so far successfully. That's true. And that's another element not only of the EU policy, because EU seems to be an actor not strong enough, but together with the UK, we can increase the cost of functioning the Russian energy sector and trimming their income that fuels the war in Ukraine. And talking about the efficiency of this sanction coalition, how do you assess this, Minister? Will this be effective or not? This is the main question here. All this has already been covered. We cannot really see results overnight. And then the years in Western world's wishful thinking that we are the center of the world and we're stopping to be that. You mentioned that at the end, Turkey, India, China, we don't see it in our approach. And this, the balance in the world shifts towards Asia, even though the US is boldly combating that. So first of all, to Rosneft, that's true, but Chancellor Merz said that the Russian part of Rosneft will not be covered by these sanctions. So we see the first resistance here. Chancellor Merz is putting the monkey into the works, really, protecting the German interest. Sanctions and Repower EU, so phasing out Russian fuels, have to be seen together in the provision proposed by the EU. They are not even mentioning petrochemical industries. Now, writing these regulations, we should be aware that most of the resources flows to Turkey or to India, where it's processed. And as a more high-margin product, it comes to Poland and other European countries as something that competes with our products, stamped as originating from India or Turkey, and it does not originate from Russia anymore. And petrochemical industry is much more, its products have much higher markups than crude oil itself. So we are just providing profit to Turks or Indians and other economies, fueling demand actually for Russian raw materials, because for them it's more profitable. Only at the level of the European Parliament these amendments were implemented in commissions and for the petrochemical industry to be covered by that as well, and to prove the origin of molecules flowing into Europe, as these molecules of Russian fuels or Russian resources are flying to Germany and are invoiced in third countries. Using the right provisions in the Repower draft, there's an attempt to implement this. We will see what will come out at the end, because the Council and the Commission have to agree on these provisions, and we will see what comes out of it at the end. However, as I said, the example of Chancellor Merz and Rosneft shows that fighting for Europe to say that it's free of Russian resources, not at the cost of its particular economies, is with us. And I'm not fully convinced at the end of the day whether this will succeed, as this entails a lot of money. Paweł, will we succeed or not? So we are seeing a geopolitical shift. So Europe has to take sides, really. So far, geopolitically, Western countries thought that it was okay to drift between superpowers, that you can be somewhere in between, and be the tip of the scale of US CIS policy and be open at the same time to Eurasia. As we can see today, the world is different. And President Trump, saying that, right, if you want me to impose more sanctions, you have to shape your trade policy not to support those who in fact are fueling
the war machine, of the Kremlin, as Minister said. So this is the choice we are facing today. At the same time, we have to remember who blocked Nord Stream 2. This was not Europe. These were not European sanctions or decisions of European countries. Germany, until the very end, were pushing forward towards completing this project, and this project was blocked by US sanctions. And Trump, during his first term of office, when he said that he's imposing sanctions on ships that were supposed to complete the construction of this pipeline. And its construction was not completed. It was blocked until the time when the war broke out, and it was not all right to finish it anymore. So Europe as a whole is facing the choice of its strategic independence. And it's great that we have these packages. It's a pity that they come so late, because we are at a juncture when it's great that we have this trade agreement between the EU and the US announced by Trump, colloquially saying that there will be hundreds of trillions or gazillions, 750, there will be many zeros. Let's say fuel bought from the US. We can see that the shift is happening, that US resources can flow to Europe in larger amounts, and because we as Poland are a great example with our 2 terminals and our contracts from 2018, 2021. Just recently, we signed a contract of the 2nd terminal, Venture Global, by Orlen. So we are witnessing a huge geopolitical shift. It's great that it's happening, and we just have to stay the course. MEP, can the US be the driver here, forcing Europe to bow down and to try to amend this regulation concerning the fact that in 2028 we will phase out fossil fuels from Russia? Will it be possible? Obviously, the US has various tools of pressure. We've already seen that after the negotiations with Ms. von der Leyen with President Trump. We saw specific decisions taken showing that the US has a lot of potential of exerting pressure on the EU. The question is how determined the US will be to utilize these tools in the matter we are discussing today. We have to remember that the US today has to juggle many things more than just the European issues regarding their security. This is not just last year or the last 2 years. For a long time we've been seeing that the stress of US policy has been shifting from Europe to other areas of more importance today from the point of view of the US administration, and the US-China competition has its clear consequences. And the fact that Donald Trump is attempting to take steps, some people support it, some criticize it, is trying to finish or at least freeze the conflict, to have free resources in other areas of the world. This allows us to suspect that he will not be risking all his authority involvement to put Europe in the same rank and file as Russia or China, and to use some radical steps. This will not happen. I think the US is the most interested in freezing the conflict as soon as possible, to make it as good as possible from the point of Ukraine as well. But this is not an overarching goal for the US. At the cost of Ukraine, at the cost of European interests, they may try to gain some advantages for the US
and the advantages are greater for the US, I assume that the President Trump and the US administration will go for it. They will not really worry about this. They will not shed any tears. They are looking at the world through the lens of US interests. So let's talk about the US for a second. To what extent the expectations of Donald Trump that the EU will become the main purchaser, one of the main purchasers of US gas, resigning or phasing out Russian fuels. There's Qatar, Algeria, Norway. We're talking about natural gas here. These are other suppliers. But to what extent these expectations that the EU will import $250 billion worth of resources, because we've heard such figures, not for a year, but for 3 years. Now, to what extent can it in any way influence the steps of the European Commission and member states as far as purchasing is concerned? It seems that Donald Trump can have his expectations. Ursula von der Leyen can say, all right, okay, we'll do our best. But in fact, the Commission has nothing to say here. Nobody will force anyone. Brussels will not force a member state to purchase natural gas from any supplier. What's your take on this? So this is an interesting question. Now, if you were to take a closer look at the Brussels policy regarding fossil fuels from Russia and importing resources from the US, we can see that the Brussels position is very much towards limiting importing from Russia, but specific member states are an issue here. We listed Germany, that have Rosneft's assets controlled by the federal government. This is actually a laughable situation. So limiting the energy influence of Russia in Europe is forced by U.S. decisions. The U.S. has imposed sanctions against Russia and Lukoil. Let me remind you that these two companies, Rosneft and Lukoil, they have their refineries, one in the Netherlands, 3 in Germany, 1 in Romania, and 1 in Bulgaria. All these refineries, theoretically, should be sold to Western entities, or they should stop functioning by the end of October if they do not prolong their operation. Another example is Serbia, where Russia controls the largest energy company, NIS, which also owns the refinery in Pančev, and the refinery was covered by the sanctions starting at the beginning of October. So these are U.S. sanctions. The EU was unable to take such decisions. So we can see, I mean, the way I see it, I take a broader view of that, limiting economic impact of Russia in Europe. That's their policy. But who will fill this void? Who will take their place? To some extent, this will be the U.S. And we will be the natural importer of oil and gas from the U.S. We, as the EU, we've been debating that. Some of the interlocutors, some of the panelists or partners from the Western world, or especially from Germany, are indicating that we are facing the risk of becoming dependent on the U.S. We're just switching Russia with the U.S. But it's incomparable. The U.S. is a credible partner. At least they've always been so far. They've been supporting us. They are an ally. I mean, this is a bit of an oversimplification, right? You should be comparing apples. Shouldn't be comparing apples and oranges. I mean, you cannot really do that. There are such views. I mean, so this is an interesting picture here. If you look at economic data concerning imports, currently natural gas import from Russia, from the U.S., looking at the total import volume to the EU, if I recall, it's around 20-something%. Russia in 2021 took up 47%. So the scale of dependence on the U.S. in the energy sector is not huge. So I expect this is a natural direction of economic development. Increasing these import volumes from the U.S. will grow. But we don't know what the ultimate values will be achieved. But this results from specific
member states' decisions or specific companies' decisions. So we are not sure about the outcome here. Probably this will be very difficult to achieve the level at the scale of Russia we had before. I think that Donald Trump just used these figures. He thought that the higher number he says, the better. Even if we achieve a half, it will not be best. Minister, what's your take on this? So this is a very complex picture, and it's difficult to unfold it. I warn people from focusing on just parts of the picture. We don't see the whole picture. It's very complicated. It's intertwined, multi-dimensional. You mentioned refineries. That's true. But let's imagine that they all stop at the same time. First, we will have lines at gas stations, and then we would face a huge economic crisis because we would run out of diesel, simply. In Europe, every hiccup in every European refinery causes a shortage of supply. Every downtime, every strike, every fire in any refinery across the EU immediately causes price hikes on stock exchange and possible fuel shortages. And you can imagine a crisis, what would happen if finally we would run out of fuel in Europe. So that's another component. Yet another are our internal regulations concerning reporting, ESG, sustainable economy. We should not only worry about the price of the oil, but where we will get it from. Qatar and the US said clearly that if we don't relax regulations related to ESG, they will just stop supplying, and that's it. They have officially said that. Financial Times wrote about it, and the Emir of Qatar and the US representatives told us that we have to limit the red tape as Europe, otherwise they will stop supplying the gas. It's only about the direction, but whether we will get it at all because of our internal regulations. That's another thing, are the so-called aggregated purchases. The European Commission would very much like to add another brick to federalization, and okay, we will help you buy this, we will buy it on your behalf, and you will just take it from us, and we'll have a better price, and this super state will achieve another stage of development. You have to take this into account, and we should defend our energy independence. There's Equinor as well. They changed the name from Statoil to Equinor. They are pretending to be green. They are greenwashing us, making money on oil and gas, and I think they will also be trying to make money on the crisis and increase their production and their supplies to Europe using various channels. And ultimately, there's the UK. We're not sure whether they will be phasing out carbohydrates in a few years' time. This is yet another part or piece of the puzzle. Will we phase out Russian flows? Let's do it as soon as possible, because in the long term they are the most expensive, simply. Not just because of their aggression against the Ukraine. It was the impulse that forced us to do that. But to the whole imperial plans of this entity, whatever we call it, which for 1,000 years now has been playing the same melody, and it's not planning to change it. So it's about where the eye of Sauron is looking, but their approach will not change. Yes, we have to depart, we have to phase out Russian flows, but what will they substitute them with? We will see. The US would like to supply as much as possible, but whether we will be able to import so much, we'll see. There's nobody who could answer this question, really. Thank you so much for your input. Paweł, your comment about the role of the US. I would put it this way. Americans are and have always been focusing on the bottom line. It's all about the money. Money rules, regardless of who is in power. I mean, they are trying to hide it behind some ideological slogans, talking about the defense of democracy, the rule of law, etc. But their trade approach and their strategic approach is mercantile. They always look at their presence through this lens. Now, what you mentioned about this dependence, where we will just switch one dependence with another,
First, we should look at it this way. And at the side of Europe, we should also talk about diversifying supplies through our strategic interests. This is more of a strategic debate about the interests of Europe. Should we build the Silk Road from China, or should we rather go towards the US? What the Europe is doing today, well, poses yet another question. We're talking about phasing out energy resources from Russia, and we're happy about the EU adopting various legal acts, happily going towards it. It's not to think about importing these resources from other directions. They are thinking differently. They are thinking more under the paradigm of the new green order, new Green Deal. We are just limiting importing just to green everything, to implement new technologies. And that's everything it's all about. This is yet another dimension of the issue. Because when we talk about when we're buying gas from, we are just starting to talk where we will buy technology from. So this is the lever we should talk about. And we are not talking about this in the EU. Powiedziała, że pan prawie czytał w moich myślach. You almost read my mind because I thought that at the end we should I should ask a question quite controversially. Will we be buying, will the EU need after 2028-29 a lot of Russian oil and gas? Won't the Green Deal limit it? So thank you for starting this topic, and could we have comment on that from you? From the MP. I believe that the process will continue, but it'll be slower than expected, originally expected. The problems that the Commission has encountered, the European Commission and some of the European politicians, and they all having difficulties with accepting them and the problems. So the change will take place, but it will not be as quick as possible. As for the Draghi's report from a few months ago, the diagnosis is correct. We see the consequences of phasing out from carbohydrates and switching to so-called green energy, switching economies to that energy. How dramatic the consequences for European economies. So the diagnosis was right, but the cure is not right. So I believe that there is no return from that path for Europe, but our travel along the path will be slower. Thank you for that comment. I still believe that you have better insight into the European Commission and the anti-resource coalition and phasing out from the fuels is quite strong, despite of what the economies show. We can hear, at least on the verbal level, that the Green Deal is to stay with us. So what is the role of the resources in the European Union, especially when it comes to safety and security? Timon, could you comment on that? Okay, the shadow fleet will come next. The question is a bit risky in political terms because it is known that there are various parties across Europe with different views on that. But if we take a look at the situation after 2022, when the resources exports were limited, in Asia it dropped by 15%. So the drop was not good because energy efficiency did not go up in the meantime in Europe. It resulted from slower economic activity. Crisis and savings. Yes, crisis and savings.
So given the current deindustrialization of Europe can be dangerous because of industrial risks. That's something that hasn't been discussed enough in Poland, and not only. It's the area that shows us that's sore point for the economies. There are attempts to resolve that problem, but the cures designed in the 2019 and 20 are much more difficult and much more expensive than it originally appeared. It still does not mean that the problem is gone. It's the matter of the solution. There is a need for certain visions, ideas, concepts, how to reduce consumption of fossil fuels. On the other hand, how to limit their economic reliance and spending EU money outside the EU. Then there is the reliance toward the producers of the technology, not industrializing the Europe. And so the phasing out from Russian fuels made the picture more complex, and that's a challenge that's still ahead of us. I cannot tell you what is the recipe for that challenge, but that's something ahead of us as a society. Will the EU Commission handle it? That's an unresolvable problem. It's a paradox. It's not only politicians or experts that say that, or some politicians, that it's undoable, not feasible, but it's the industry that says so. Presidents of companies say that they cannot electrify at that pace, or they upgrade their production given the Green Deal principles. We're simply not able to do that. Reliance on raw materials will stay with us. We haven't discussed rare earths and the dominance of China and the technologies, new technologies in that respect. We haven't mentioned the green hydrogen issues that has always been unprofitable. It's not just Draghi, but Letta and his earlier report with decent diagnosis, but the recipes are questionable at both authors. In the spring, we'll have another conference attended by both gentlemen, where discussions will cover speeding up electrification and decarbonization of economies, with keeping the industrialization level in Europe and getting rid of reliance on China. We'd all like to be well and rich, but it's difficult to attain. And I have another thought that nobody wants to say it's straight, but it has to be said. So the climate objectives for 2040, that it's necessary, but no one wanted to say the number out loud. There are climate loans and the trading in emission certificates in countries outside of the developed world. So I think that at least the progress will be slower. I do not envisage changing the direction, but the pace. I certainly hope for a bit more concrete facts in the nearest future. One more thing that can fan hopes. Nuclear power. That's a difficult return to that technology or that source, but it seems that that's something that at the European level should be voiced out more loudly. It's one of the opportunities, one of the things that could help us reduce our reliance on fossil fuels. But I know that it's not the answer to the question, but it's an important puzzle in the whole picture.
Panie Pawle, czy odchodzenie od rosyjskich paliw Paweł, kopalnych phasing out from Russian fossil fuels means speeded up decarbonizations, or there'll be a moment for reflection? Talking heads just keep talking at different levels, but what speaks are acts, actual acts. A very good proof of that, how declarations differ from acts, is Poland. Recently, we've seen a lot of non-green attacks on non-green policies, being too conservative in the approach to such things as wind, sun, and other renewables, that more is needed. Where are we now? What is real, that is acts, facts, show that this government is far from what they declare. What we see is, firstly, dedicated auctions for gas power plants. Secondly, change in the rhetorics, political rhetorics, shifting from gas fuels as a fuel of transitional fuel to gas that will be reduced very quickly, to gas as a stable fuel that will stay with us for a long time. Fuel that fuels our economy. So the changes at the level of acting. Oh, one more thing. Gas trap. Until recently, until 2023, we heard that Poland would be in the gas trap, and suddenly in around 2023, it all ceased, it disappeared, and gas is a part of the mix. It seems that the green part is being hidden in the pocket. It just shows that the political narration is still valid. Gas and fossil fuels will stay with us for longer. Will there be any change in the paradigm? No, the fossil fuels will be there. We will need them at the level they are now at. We'll be slowly phasing out, but as we've heard, the industry will not let us to do it quickly. The technologies will not let us remain competitive. Look at India, look at China, look at steel industry. What we do now, we implement customs tools that are to protect us with lack of competition compared to other continents. Very briefly at the end, Mr. Minister, I can just repeat and agree with my colleague. On the one hand, I believe that there will be no rapid shift of the lever, but there will be delays in delivering the Green Europe concept. It's because of the industrial limitations, which means that that's something we will not see. At this stage, I have to apologize for not being able to stay with you any longer, but my plane will not wait for me. Are there questions for our speakers? Do not be shy. Okay, then let's use the last 2 or 3 minutes for another question. I want to ask you about something we've touched upon only. How did Russia handle with limiting purchases of their fuels, despite the sanctions, including the recent sanctions announced by London and Washington? Is Russia still able to handle a problem like recent sanctions? That's a big topic, too big to sum it up briefly. Russia will do everything. They've shown that they can operate in an unorthodox way.
They have cunning solutions, both political, administrative, and financial, which we've seen in popping up various companies, development of the shadow fleet, and the processes will continue. But that's a task for Western countries to prevent it, to counter it. It's like cops and robbers. Everybody's coming up with new things or new technologies. Cops learn it, then robbers learn it, cops learn it, and so on and so forth. But we need to sustain the political credibility, and which is not simple, of course, but that's the least we can do, and that's another challenge that's ahead of us. You need to remember that the previous packages were not fully implemented. When it comes to keeping up to what's been promised, especially when it comes to American administration, is something really questionable. So is Russia capable of defending themselves? Let me put it this way. It's a much deeper problem of perceiving Russia as such. The basic mistake of many in the West is treating Russia and the whole state, Russians and the state, as one of European states. It's not true. It's simply not true. And I believe you know that as an analyst and expert. It's a separate unit, separate entity with their own dictionary and definition of the notions we keep using every day. They differently define state, democracy, independence, national pride, and so on and so forth. It impacts the way they are able to react and withhold or withstand various threats and challenges. Their capacity is much bigger than the European one for various reasons. Secondly, we still focus on European point of view of the whole picture, and that's a big mistake of ours. Some time ago, I was somewhere at the other end of the world, and I saw the map of the world, and the center of that map was the Philippines. We see Europe as the center of the world, which is not good, because the center of gravity keeps shifting. And we are the beneficiary of our sanctions, our struggle, our fight with Russia. And China benefits from that, making Russia more and more dependent on the Middle Kingdom. Add Africa to that picture, and I know that Russia will suffer, but the beneficiaries will not be Western countries, but the Chinese dragon. To sum up, what's on our side of the barricade? Looking at the big geopolitical map and trying to be a decision maker, we need to focus to do as much as possible internally so that the sanctions and the bans are as painful as possible for Russia. As little circumvention, as few as possible of the options that of using Russian resources. Poland is a great example. Our Diversification Act that banned import of gas from Russia, we've had for a long period of time. I remember working on that regulation in 2016-17. For years on the local scene, we saw attempts of faking origin of gas. It came from everywhere but Russia. That's something we need to focus on, because that's something that's within our reach. Okay, thank you very much. Thank you for your time, attention, and being here, and I hope to see you at the next panel. Bardzo dziękuję.
Ponownie witam Państwa bardzo serdecznie na drugim już panelu. Welcome again, most cordially, to the second panel on Scene B. Our panelists have taken their seats, so we can kick off. The subject is fueling defense, the role of liquid fuels and transmission infrastructure for EU security and defense. A very hot topic, and the moderator will be Agnieszka Łakoma. Agnieszka is a journalist specializing in economy, energy, raw materials, energy security, and climate policy. Let's give her a warm welcome. Put your hands together for our moderator. Thank you, everyone, for coming, for your patience. There was a bit of a delay, so thanks for bearing with us. I have our speakers with us. Former Minister of Climate and Energy Anna Łukaszewska-Trzciakowska, welcome. Paweł Pikus, representing Ernst & Young, expert in the energy sector, and the former head of PERN, Mirosław Skowron. Welcome, everyone. I'd like to give a special warm welcome to Mirosław, who will be talking about this huge investment project. Will it be successful or not? We'll see. But this is very serious because energy security is always multifaceted, multidimensional. We use the word very often. But one of the key dimensions of security is stability of supply. Safe and secure supply of liquid fuels. Right after the Russians' aggressions in the Ukraine, I'm sure if you recall, 3.5 years ago, we all witnessed what happened at gas stations in Poland. It was enough for the news to break that the war has started in Ukraine, and Poles all drove to gas stations. There were no problems with supply. There were no shortages. We did not run out of fuel, and we've managed to deal quite well with this crisis. And the question is, to what extent will we be secure in the years to come? Has anything changed here or not? And the question is, to what extent our infrastructural ties, pipelines, all kinds of pipelines for natural gas and oil and fuel. I mean, do we have to redefine the infrastructure? Should we take a fresh look at it? What to do for the infrastructure to provide secure supply of fuels for Poland and energy security for Poland? It's worth noting that stable fuel supply gives us, let's say, the spiritual stability of community. If people hear that we can run out of fuel, then people think it's getting serious and it might be cause for a panic. Let's kick off our panel. Thank you for accepting the invitation once again. So we're talking about the role of liquid fuels, and the question is, can we really feel safe and secure at this juncture, when on the one hand, behind the border we have the war, and on the other hand we have infrastructure we've always been trusting for many years, supplying continuity of supply for many years, but the infrastructure is somehow tied with the current setup we've been involved in for decades, because we had the Polish People's Republic, the communist state, with ties with Russia, so we managed to deal with this as a state, but maybe it's the right time to change our approach to the role of fuel infrastructure and transmission infrastructure in the fuel sector in Poland. Minister, well, there are a number of components we have to remember. First of all, we've been quite active in the meantime when the United Right were in power and the Boronów-Trzebinia pipeline was built, new warehouses in the north were built, Naftoport has increased its capacity, its throughput, and technology in the Płock refinery has changed enough that we could get rid of Russian Repco oil and to start importing Saudi oil with similar parameters, or oil from around the world. We had the right infrastructure in place to accept it from the sea and to push it north or south, really, to the refinery and to store it in tanks. We've all developed this. Is this enough? It's not, obviously.
We have to continue this, and we've had some plans. I do hope that they are being implemented at the moment, because as what you said is true. If there's any crisis, let's say social crisis, or there's any external threat, regardless whether it's COVID, or the breakout of large-scale aggression of Russia against Ukraine, or the news that something happened in a refinery, or, I don't know, the banking crisis or any other crash, there's a run on toilet paper and fuel. It's always like this. There's a run on supermarkets and gas stations. I remember as a plenipotentiary for infrastructure how difficult it was for rail transportation to fit within all the windows, for the fuel to be pushed towards the gas stations with this increased demand. God forbid it ran out for a second, because the panic would skyrocket. And on that we have to overlay the climate policy. Unfortunately, more and more corporations close their refineries or reduce their production capacity, while we are not getting rid of our cars. We have more and more cars on the streets. That's why it's very tense on the European diesel market, which does not make our lives any easier for the state and the companies supplying fuel, to ensure that we do not run out of fuel on gas supplies to provide the continuity of supplies. And there's also prices, obviously. We have usually no impact on global fuel prices. We have to try and maintain them at a level that allows Poles to feel secure, or Europeans to feel safe and secure. I'm going on a tangent here, but there's ES2, but let's leave it here. And there's this tense geopolitical situation. Tensions are running high. We have to be ready more to respond to the threat from the east, and there's a huge role of NATO and our own military, for NATO pipelines to reach further than the Odra River, and to increase our safety at the level of military fuel supply, and supplying resources to the military that, God forbid, but could be very necessary on the eastern flank. So this is both social, economic, technological, and political. There are all these dimensions from the point of view of climate policy and military security. There are all these dimensions intertwined. Thank you, Minister. I mean, we're not running out of fuel-powered cars, internal combustion engine cars. The numbers are growing. There's the electromobility policy of the EU, but we're still using ICE engines, and the continuity of supply is the key for economy to flourish and for society to have this elementary feeling of security. And I do suspect this will not change soon, in future years, despite this ban on new ICE cars in 2035. But returning to what's been happening in the last 3 years, Paweł, what do you think? Have we reached the maximum of things possible, or could we have done more? Can we really say that the infrastructure is ready? We'll talk about NATO separately. It's a separate, broad subject, and some of the panel will be devoted to it. But for now, let's try and paint it in broad strokes. Based on our experience, on our background, the President will talk about the company. At the company level, while I will focus on what's been happening at the governmental level in recent years. So we should start by saying, as we discussed in the gas panel, let's see what happened with the market. What happened with prices and our approach to the fuel sector when the war broke out and when all this geopolitical turbulence started. Apart from what you said, that there was a momentary psychological imbalance, nothing else happened. We still stay in a secure and safe country. There's no problems with access to fuels. It's all running well, and the transition was very smooth and calm, without significant issues. And we owe it to how the last 8-10 years
During the last 8 years, we've been perceiving energy security and fuel and raw material security at the governmental level. What really happened in 2010, 2011 in the gas sector, in our negotiations with Gazprom, opened our eyes and showed us that we have to get serious. We should not play with our security, because what happened in 2010 in the gas sector can happen at any time in any other fuel sector, which is exposed to high risk of dependence. As a result, in specific energy policies, in consecutive energy policies of the state, we focused on the necessary investments in new import capacity or diversification contracts that have to take place for us to talk about functioning safely in economy if something happens anytime. And before the large-scale conflict between Russia and Ukraine and the Russian aggression, we saw such a crisis in the fuel sector. The president here will talk about this. A chlorine crisis. He told us that we have to improve our infrastructural resistance very deeply, because we might face a situation when the direction we're dependent on, or we are using due to economic reasons at a given moment, can run out. And for the Polish fuel system, this was a shock test or stress test before 2020, or what happened later. This was a test that we can say we have passed very well. Okay, President? And we just, it's been all rosy and it's great. Hard work for many years, as the speaker has just said before me. During recent years, the infrastructure. So we can hear another speaker from another panel from the speaker. So just a second, we are witnessing some technical issues because we are hearing a speaker from another scene, actually. Mamy takie usługi państwowe, które są bardzo mocno oparte o cyfryzację. Mamy obywatela, z którego korzysta prawie 18 milionów Polek. Przepraszamy Państwa bardzo, mamy tutaj odsłuch, po prostu musimy się go chwilowo pozbyć, więc momencik, Panie Prezydencie. O, już jest w porządku. Udało się, więc możemy wracać. Tak to prawda, w ostatnich 80 latach zostało... In the last 10 years we've done really a lot as far as preparing the critical infrastructure is concerned for fuel transmission and oil transmission. This improvement, security improvements, is in one part maintaining the flow in operations, spending a few hundred million zlotys a year to maintain our assets and to increase our storage capacity. You are the plenipotentiary for critical infrastructure. Many of these investment projects have been completed. Many tanks were built, mainly to boost our retention. You have to remember that the company managing the transmission infrastructure, or PERM, is working for all the refineries across Poland, 2 refineries in Poland, and 1 refinery in Germany. You mentioned the other one during the previous panel. I mean, they are buying their oil themselves, and the EU has not solved this issue so far. Rosneft is still operating with this refinery, and the Capco Kazakh, theoretically Kazakh oil is flowing there. Theoretically, it's practically flowing there. Around 1 million tons a year are sent to this refinery. So returning to our security now, the whole pipeline, the northern pipeline, supplying Lotos and Płock refineries,
in its most sensitive places is protected. There are additional lines which are tried and tested on a regular basis, so we are not really facing the risk of shortages or stopping the supply. Stores, as far as fuel and oil is concerned, are also operational when undergoing technical inspection. They're covered by an O&M program, so we need to integrate the systems somehow. This is what you mentioned, because we are separate from reality. If something happens, let's say we're increasing fuel supplies, there are traffic jams on the railways because there are some overhaul works. Other trains have to pass, for example, because the military systems are work with loading and unloading differently than civil systems. This causes a lot of operational issues that should be solved at a systemic level. We cannot really use various technical solutions within a single system, because just in case it will make it difficult to satisfy all the requirements to increase our safety. So today I would say that from the point of view of a company managing pipelines, if we're talking about fuels, you're talking about crude oil, the safety is there owing to all the work we have done for many years. Should we improve it? Should we provide maintenance? Yes, we should integrate the systems as well. We should also be able to integrate these operations across Europe to maintain the stock levels and security systems, because these systems are intertwined. I'm not talking about physical transmission, but also what can be stored where, because there are some ideas to store our supplies abroad, or for Ukraine to store their fuel in Poland. These plans did not come to fruition. Now, just to add something, we don't have a map with pipelines and tanks. It's easy to supply. We have so let's put it this way, let's explain this way. We have the Naftoport, the oil port in Gdańsk, our window to the world where we take oil from, and there is a system of pipelines distributing it, because Naftoport is in Gdańsk. We have a refinery in Gdańsk, second largest in Poland, largest in Płock. And this is where the northern pipeline goes to, that the President mentioned. I'm just explaining. If this is obvious for you, apologies, but just in case, so that we're on the same page here. We also have storage facilities, tanks, and Pern, this company that was headed by Mirosław. PERN also provides transmission services. For example, for German refineries Leun and Schwedt, the same Schwedt refinery we covered during the previous panel, in part, in over 50%, it's owned by the Russian Rosneft corporation. Might seem complex at the first sight, but generally speaking, this is the general picture. Please follow up on that. It's worth adding that pipelines we have, obviously, the friendship or przyjaźń pipeline goes from west to east, to Poznań, to the center of Poland. This section is just the only to send oil to the Schwedt refinery. Our companies are not using it anymore. Leuna is not using it anymore. It's owned by Total Energy. The western section from the center of Poland to the western border is fully utilized as far as transmission capacity is concerned. And actually, it would be all right not to use the western section, but it's like an additional reserve, additional storage for us, because it's defined, it has to be defined in the Act. We're trying to change the regulations, but we failed for the pipeline to be a storage tank of sorts at the same time. Now, if Schwedt refinery were to stop buying oil from us, we would have additional security provided by this additional storage for Poland. And we could also settle this on a regular basis, like we're doing it today for oil supplies between Pern and our off-takers without using Russian solutions. What's happening at the border today in Adamów, on the Polish-Belarusian border,
this settlement or clearance systems is still Russian and will be good to depart from it. At the beginning I said that we should change our approach to infrastructure in Poland and to really look west. We are stuck with our one leg in the old times. It's not us. Customers are stuck in the old times. Oh, let's put it this way. All right, that's the truth, really. Talking about the operation of pipelines, Poland does not own the fuel or crude oil in this case. And we have to talk about this. We have to be aware of that. It's our responsibility. We're not responsible for that. We are just transmitting it based on contracts. Somebody's utilizing our infrastructure because there's the contract and there are sanctions in the EU, and that's the present-day regulatory situation. But finally, at the European level, we should have the right management, which is not collaborating with Rosneft. When we're talking about these companies being shut down, the refineries being shut down, let's use some simpler words for people who are not experts in these issues could understand me. We as Poland are taking all the oil or the crude oil used in Poland through the sea, through the harbor. It's not Russian in origin. Thanks to the hard work of many people at Orlen, at Naftoport harbor, we have increased our capacity of accepting it, and technological changes that took place in refineries in Orlen allowed us to process non-Russian crude oil, because it also took some financial export. So there are various grades of oil with various chemical compositions. Not like every refinery can process all kinds of oil. So this is an issue of Schwedt refinery as well. It's because when the US imposed sanctions against Russian companies, Chancellor Merz mentioned that he would like to exclude the Schwedt refinery from that. They're still processing oil that needs to have specific chemical composition, and that's the Russian Repco. It turned out that also Kazakh Kepco turned out to be identical. And from the north to the south, we have our Naftoport pipeline to Polish refineries that's later connected with the Przyjaźń or Friendship East-West, the so-called Druzhba pipeline. And then on the east, from the east, we also have so-called Kazakh Kepco for the Schwedt refinery, and later on, we also have what's imported by Germany through the sea, through the Naftoport, and this is it's the joint line or joint section that transports refinery to two German refineries. And that's the whole, let's say, setup, that's the whole geography, or that's the whole picture in general, in a nutshell. It's important that you mention that. We could really stop using the eastern part from the eastern border to Płock. It's used by Germans just for a single refinery, importing oil that they are calling and invoicing as Kazakh. And I have serious doubts about that. Everybody knows where the oil comes from, but the invoice is issued by Kazakhstan. Now, should we change that? For sure, we should change that at the European level. We should start looking who is buying what oil and what their true origin is, and to also think where else we could buy oil from. There are some ideas also with the involvement of harbors along the Black Sea, about Ukrainian ports. Thank you for that. Paweł, comment on that? What I would also like to add is that the situation is good. If it's good, it's not good forever. The dynamics of the sector show that we still need to think about what can still be improved or adjust to the changing circumstances. I'll move on to what you've asked about in a second. But it's not limited to these topics only. The scope is much broader. What the supply system, gas and oil supply system, should look like, given our geopolitical situation.
The question relates to, firstly, the infrastructure, and so can we rest on laurels, or we should continue extending the infrastructure and the tanks capacity, or should we think how the strategic reserve system works? Do we have enough capacity for specific fuels, and in crisis emergencies we have access to whatever fuels we need? For instance, aviation fuel. So we've done a lot, but still ahead. A lot is still ahead. So what should be the priorities? When it comes to strategic reserve, the hard work that's been done in terms of extending the naftoport or storage capacity, we are on the safe side. But when it comes to aviation fuel, every airport works independently. PERN does not work there. The only project that's been started in that respect was the CPK project, which is only one component of fuel storage. But that's something that's most needed currently, and that's something we should continue working on. Controlling demand and supply, because that's the basis for capacities. We need to remember that building capacity is a relatively short process in investment terms, 2 or 3 years. So the investment process, that's a relatively short period of time. While watching of what will be happening on the market, especially that our phasing out from fossil fuels will not look like the whole European Union wishes or the Green Deal stipulates. So whatever analysis we run, there will be some shift. The storage capacities will be needed, and we need to keep working on that. 3 elements. Paweł, you mentioned 3 elements. Which ones are most important? Minister, Madam, I think what Marek, Paweł, and Mirek said, we need to keep working on our readiness or our storage capacity. We still, at least in my opinion, we're still missing something, especially when it comes to aviation fuel. Especially when all the airports work on their own. We would need a joint strategy. For years, we've struggled with something, and that's a business approach based on certain strategies that were based on EU strategies. Investment decisions for expansion of transfer, storage, purchase capacities, given the stories that in 2035 we will have no combustion engine vehicles, makes making decisions, investment decisions, more risky and more difficult. So that's something that we should handle. We won't have green aviation fuels for a long time. The same applies to e-fuels. So the infrastructure, despite the union requirements, will not be ready. That's the risk you've mentioned. It's clear that the geopolitical component in the whole picture needs to be kept in mind. The world has changed. The world changed in 2022. I'd like to draw your attention to one thing. When did it start? Expansion of the naftoport. It was in the 70s. The investment and all that happened, in 2022, we would have been in a much more difficult situation. So an investment or a decision made decades before made our situation much easier. So the investment efforts done in recent years were enormous when it comes to gas and oil.
gas and oil used by the economy on a daily basis. So the decisions need to be made. You're saying that the decisions are difficult. They are difficult and they will always be difficult because sometimes they will be not justified economically. That is why we have companies like PERN, like gas system, that needs to take the risk of economically unjustified decisions. Not everything can be calculated in the long perspective. We cannot foresee everything, but the point of view from a few decades ago helped us be safer much later. Isn't it that the role of the state is to take into account the strategic companies like PERN or gas system to make certain investments? They have that in their charters. I remember a big discussion if the charter of any company can include stipulation of unprofitable undertakings that are important for Poland's strategy or policy. Oh, the discussions were very fierce. There were many opponents of that view 20 years ago, but I believe we are mature, especially bearing in mind what is happening in the East. There is some risk and responsibility, if not accountability. But it's good to, as we've heard a second ago, most important strategic companies are separate and they have the same management system. So they have the same idea, the same concept, similar status, but when it comes to strategic issues, it's the safety that takes paramount, that are paramount. It's about ensuring continuity of safety from the state point of view. So let's stick to it and leave these provisions in the charters of companies. It could be dangerous, precisely, so that's a positive sign. Now let's move on to a part that's very future-related. Very future-related investment, and whose importance is comparable to CPK. Poland joining NATO pipelines poses a question. On the one hand, if we are in NATO, if we've been in NATO for so long, why haven't we joined the network already? And on the other hand, isn't it too late? Have we snoozed? And finally, is it a feasible investment? 300 kilometers of pipeline, oil pipelines, and 20 billion zloty. So that's an enormous undertaking. What is your take on that? Of course, it is feasible. 300 kilometers. It's not that much. It's not a huge investment. Well, there are permits and so on and so forth. Of course there are. Ladies and gents, if we are to do an important investment, PSC is a great example. High and medium voltage grids. There are acts that stipulate the whole process for efficient execution. It's nothing surprising from a technical point of view. I'm an engineer. I used to run big investments, 11 billion zloty worth. The process, the investment is not that difficult, both in formal and legal terms and in technical terms. Economy and finances, okay. The NATO pipelines that were built in the 50s and 60s of the previous century were financed with NATO funds. In the 70s, the burden was taken over by the countries where they were located, the pipelines were located. Currently, the pipelines are used for both military and commercial purposes. Maybe even more for commercial purposes than for military purposes, because we haven't had too many conflicts in the west of Europe. Should the pipelines be erected, built? Yes. It's something, as we said a second ago, remember that we have
the raw oil infrastructure ensured and secured. We have the infrastructure for other fuels. And now, when we come across an emergency, we have one naftoport, oil port, we have pipelines. Ships need to go through Danish straits, and that's a bottleneck in our part of the world. Blocking the straits will stop the supply of the fuel, so we need a different infrastructure as soon as possible. An infrastructure that would let us, that when faced with 2022 situation somewhere else, we need fuel supply. It's not only about Poland, but other NATO countries as well. Lithuania, Estonia, Latvia, because that's where the pipeline would be built. So the decision needs to be made. As Madam Minister, when she used to be our boss, the process was initiated, but it needs to be urgently continued. And I'm not talking about more documents signed in front of cameras and in the limelight, but the infrastructure needs to be actually made closer. How much fuel will we need? We know that it's difficult. None of us knows currently. I suspect that even the military people do not know what the future battle field will look like, what will be the needs. But we cannot just leave it because of that. Paweł, does everybody understand that? Is there enough understanding? We've seen a conference or two official contract signing. Okay, I'm glad that the conferences have been held, because it's a process that was prepared much earlier. It was prepared and proceeded earlier, so I'm happy to see that there is some progress. But I wouldn't cry wolf because of the complexity of the whole thing and the difficulties faced. Gas system, for instance, currently builds pipelines from between Włocławek and Gdańsk. That's 250 kilometers, and it'll take them 3 or 4 years. So what we've just heard, we know how to do it. Over the last 10 years, we've delivered hard work to know how to handle such infrastructure undertakings. Administrative point of view, financial point of view, technical point of view. We all have it covered. We know how to balance resources and funds. So that's not something I'd be afraid of. What we need currently, I believe, is to redefine on the governmental, on a state point of view, the safety policy, and to base it on different paradigms. Let's take a look at the fuel sector with the gas sector point of view. Building resilience. In gas sector, we have the Świnoujście terminal, but we know what's happening globally. That's why we build the north-south corridor. And if we have difficulties somewhere else, we can diversify it. We can get some gas from Lithuania, from the south. We can get some gas from Germany to use the extended storage facilities, and that's happening. Another thing is that the challenges that we have in energy sectors in general are bigger than we expected a few years ago. Who would have guessed what would be crucial for the battlefield nowadays? So a few years ago, what was discussed was how to secure basic infrastructure elements with anti-drone systems. Take a look at what Ukraine is doing with their key components of the infrastructure, be it heat plants or something. They concrete it in so that they are resilient to hybrid attacks, not strictly military forces, but things like small
drones that are still able to damage it. To conclude, we need to redefine all these things. We need to look for new threats, and I'm happy that there are things happening, but there needs to be more actions. We know how to build, we know how to diversify. You've mentioned the gas interconnectors, that's something to boast about. Let's also remember that we were responsible for that, and we succeeded in that, making the Baltics unreliable on Russian gas and oil. We supported Ostrołęka-Stanisławów Lithuania line that helped them cut off the Russian line. So we know how to build. What is needed is the will and something more, certain effectiveness that I can see certain shortages of. There is readiness in the companies. I know that people have worked and are working hard on that. We need, okay, we also need funds for all of that. But there is the 2028-35 budget perspective. As far as I remember, we have 130 billion euro and for dual-use infrastructure. So these issues need to be covered by those documents. So we have the funds for the construction. Obviously, it can be used commercially too. But these conferences need to be followed with specific plans and specific agendas and schedules for winning EU funding, NATO funding, cooperation for construction of the infrastructure. There is a third path, that is extend or building another line from Ukraine, from Odessa. I know that we have that Odessa is an evergreen project, but the policy has changed. An additional source of oil from that direction becomes more and more important, regionally more and more important. Well, it's true, but the question is does everybody in the European Commission understand that? We're facing the new budgeting period, and this is a key investment, and the money should be there. Well, you're right, but it will not happen by itself. We have 27 member states in Europe, and each of the states has its own needs. But there are also other. Culture also wants to join it, but the blanket is always too short. The money will not be. There will not be enough money for everything that everybody needs. The role of the state is preparing a project and presenting it, promoting it at the European level, so that it's high on the priority list. And the funds are secured. Bulgarians have their needs. All the countries, north to south, have their needs facing the eastern threat. The south has its needs. It will not happen by itself. So let me ask a question to Paweł. Is the government doing enough for having it happen? I'd like to believe that. It's in the interest of us all. What Madam Minister said, let's take a look at NATO spending on defense. They're not interested in 5% for defense. It's not their war. There are countries that say that. Joint policy, certain security status for the whole Europe, and redesigning objectives so that the eastern flank has some extra funding and that dual-use economies grow. I can just say from my experience in other sectors that Polish industry is just waiting to get involved in such undertakings. If the Ministry of Development, the Ministry of Funds announce KPO or National Restructuring Fund finances, so Polish industry is willing to contribute their products, be it steel or whatever they offer. So they are ready to cry all aboard. I'd like it not to be just a slogan. I'd like to see it happen.
But it's also worth looking from a different perspective. It's a big opportunity for Polish companies, for Polish industry, because these are strategic investments. Mirosław, one more question for you related to execution as such. So far, we've only known there would be investment plans prepared and that would be followed with a decision also made at the NATO level if those plans would be executed. Is that a challenge to us, or should it be a formality of us? Is the design or planning process extending too much? So as the speakers before me have already said, all hands on deck. All hands on deck. We have to start working on this project. We need to have the data to prepare this project. My talks with NATO representatives indicate that there is the will to do that. There is a need to do it. They do feel the need of extending these pipelines because they know how the situation can develop in the future. So it's worth to be prepared for that. I cannot really answer the question whether this will be just a mere formality or we will have to make certain efforts for the decision to be made. The most important thing is that it's happening, that we have started this process, that we're talking about this, and it's very important at the government level to give priority to this project so that everybody knows that it should be successful. It shouldn't just be a piece of paper. And what's even more important, we need to set a deadline for it, quite an early deadline, because this will only improve our security. And for us, it will be great for the project to accelerate, regardless who is running it, who is building it. There are some projects that are timeless, and they just have to be completed. What about activists? If I may follow up on that, the essence of it's being built or not, that's the brutal reality around it, whether we will find the funds for that, whether we will have the funds earmarked for it. This depends on something that we call project maturity. On the one hand, it's great to say that we would like to have a pipeline. On the other, when we're applying for funds or looking for financing, we need to have a specific project to know what we want to build exactly, what parameters, where exactly. Is it feasible? Is it possible? Why do we need it? It needs to be written in an application which has to be very specific and concrete, which goes far beyond the narrative of just a general security of the eastern flank. We have to be very specific. I know how difficult it was when we worked on these interconnector with Lithuania. Delays, in many cases, resulted on the Polish side, more often on the Lithuanian side, resulted from the lack of will to complete the project. It's true, we need to have all the right parameters. This is a technical project. We need to know where has to be built, where we should have these storage facilities, where the pipelines should go, what the filling up level will be of these tanks. We need to have these parameters. I do concur. This has to be calculated and written so that we can find the right funds for that. Let me just add, like any project, this project, which will be a dual-use project, needs to be economically viable and be based on a viable business model. It's not rocket science. We've done that before. We've built this Świnoujście terminal, and then the FSR was also built like that. So it will all work, but we just need to know how to do it. And these magical provisions in the statutes of companies can also help us, but it's key to find the right idea for that and to want to use this. It's also happening in crude oil and fuels. All the tanks built today are built commercially with customers
customers are ordering the right capacity, they are signing the right contracts, making the project commercially viable so that it's self-financed investment-wise. As I mentioned before, that's what happened in Western Europe with NATO pipelines. They evolved towards the full market-based model. They were fully commercial, so it's doable, it's feasible. That's what I mentioned. It's great that you agree, so that we don't think it's enough to say, okay, we're here along the eastern flank of NATO. It's dangerous. There are these political threats. Give us 5 zlotys. It's not. It won't work like that. We need to have a well-matured, professionally drafted project with its economic viability, with the idea of how to do it, with a study, initial study of feasibility study, where it should go, where should it be connected, why here, not there, how it should be supplied, who should be responsible for that. And unfortunately, my impression is, I hope I'm wrong, that very often the decision makers stop at the PR level. So we have a great idea, we'll just go and announce it, we'll take some cool photos, and it should just work on its own. But the rules are obvious for everyone who ever participate in such a project. You have a project, you need to defend it, you have to be better than many projects applied for across Europe because you don't have enough funds for everyone. You have to fight for that. You have to know where you want to build something and for how much money. Yes, so there are some unknowns. We're not really sure what the approach of the government will be outside of these conferences. We're not really sure whether we will have the money earmarked for that in the EU budget for this project. But assuming that all the conditions are met, how much time would we need to execute this, to build it? Let's say we have the NATO go-ahead, we have the green light, and the government is working hard, and we have the funds. How much do we need to develop that? I mean, it's not a complex project. What is more, some of the storage infrastructure is already there, because the tanks which are being extended today in PERN bases can be used. If the CPK Central Port or Airport project starts, this will be another place where the storage tanks will be placed. Both the pipes and tanks can be built in parallel. It takes a few years. I can't really tell you exactly. I'm not talking about the design phase here. Once the decision is made, we should have special acts accelerating it, so the design process should not be complex or lengthy. It should maybe take 2 or 3 years. The construction itself, as I mentioned before, talking about tanks, it's 2 or 3 years only. Pipelines can be built in parallel. So for the Pomerania section, 3 years. It should take 3 years if the project were to be built. Looking at the schedule from Gdańsk to Płock. So these are not long investment processes, just a few years. I also heard 2 years of the design phase and 5 or 4 years, so 7 years in total. But do you think that we will be successful? We will make it in 7 years, by 2030, 32? Depends how determined all the stakeholders are. Like with every infrastructural project, there will be many risks on the way. It's not a complex project, so fewer than in this flagship project of the nuclear power plant. We are not determined enough. If all the stakeholders are not prepared well, if there is not enough will to follow the schedule, there will be one delay after another, and we can just go on for many years. So I do hope everyone is determined enough. All the companies are ready for that, and both gas system and PERN and PSE, in the times where I was responsible for that, were very effective in their investment projects. So let's hope this happens. It is possible, but whether it will happen, well, it depends on the people responsible. Exclusively,
because every investment project is based on people. Once all the formal obstacles are overcome, now if we have all the legislation in place, the rest is just determination. This a special act, I mean, it's just a structural, linear infrastructure. There should be an act allowing us to quickly cite these linear projects. Otherwise, it will be difficult. I mean, we know, I mean, 15 or 20 years ago, it was difficult for PSE to invest without having this special act of law. Only once the special investment legislation went into force, they increased the rate of investment. This is just a tool. We need to have a special act to have these linear projects done quickly and efficiently. Isn't it so that this special act should actually be in the pipeline already? Pun intended? Now, if we get stuck at the level of a special act of the regulation, it means that we don't have enough will or determination to do it. There could be a litmus test of how the government approaches the project. Preparing these special acts until 2023 has never been an issue. Whenever they were needed, we always had them ready. And they have never caused a huge risk in the whole process. Now, talking about the will now, because you mentioned when there's a will, there's a way. But if the project is prepared well and we have the will, it will function well. Let's talk about FSR. By 2023, it was prepared well, and today the project is not delayed, and people responsible for it today adopted it as its own, as a strategic project. Colloquially, they're just pushing forward. They're making inroads. So, well, you ended on an optimistic note, provided that we see a draft special act. So it will show that there is an opportunity to do it. Let me just tell you, just to supplant it, hasn't been so easy with energy infrastructure. And there was this infamous investment project of PSE around Kurnik. In Kurnik, the construction took 8 years because there was an issue with buying a piece of land without this special act related to expropriation. If we're talking about infrastructural projects, I think the challenges abound. We have the last 5 minutes. Do you have any questions or speakers? If so, please ask a question, but please wait for the microphone so that the interpreters can interpret what you're saying. First thing is that we don't really need a special act. We already have a law about special investment projects for the defense of the state. Second of all, it's enough to add one item to the special oil act, like for the act with terminals. When we were missing a gas pipeline, you just had to add some words. It was just enough to amend it a bit. It wasn't a problem just to build it later on. Now, President, if you could just tell us, what does it mean that the Polish system uses Russian standards? And fourth, isn't it so that the Schwedt refinery cannot process any other oil, but it's just less profitable? We heard the same arguments in 2005 and 4 and 6. When the Płock refinery was unable to process any other oil than Russian, and the spread and the land premium per barrel, it was around $2. It was there, and as a result, Orlen would process Russian oil because it was more profitable for it, not because they did not have the right infrastructure or columns for distillation, for hydrocracking devices, etc. Thank you. Just to follow up, talking about these special acts, you're obviously right, but you have to always add the amendment. There needs to be a time. Sometimes adding just an item is not just somebody just crosses out in the morning and overnight it's there. It has to follow its legislative path. Now, talking about standards, let me reiterate what I said today, verbatim. PRN is not responsible for oil. We don't own the oil. We don't own the molecule.
and the company supplying KEPCO oil to Schwedt refinery demands settlement based on Russian standards, because this is their clearance or settlement system between these partners. We have nothing to do with that. Just to explain, we as Poland, or we as a company, as a subsidiary, we just accept the test results. We have to know what's flowing into our system. So this is the picture. This is what it looks like. Now talk about oil processing, you mentioned. That's the bottom line. It's always about the bottom line. Why Russians are using that, why Rosneft is using that? Because it's cheaper to send oil using pipelines, and they are using oil from this direction. Now, could they adjust their equipment? Yes, they would need to obviously invest into the OPEX and CAPEX, but this would increase the production costs. Let me just add that it's true to have the right mix. Orlen invested a lot, not because it was a folly, they just needed it. It was economically viable. And I do agree, apart from technology actually, a decisive factor to keep importing Kazakh KEPCO is the bottom line. As the border price for Russian oil on the global market, there's the Kazakh's markup, and still it's cheaper than oil from other regions, and it's totally obvious. But let me reiterate, I will stick to that. Apart from the bottom line, which is obvious, what's behind it is the lack of will to invest into changing the technology. Would you like to react to it? No? Thank you. Any more questions from the floor? No, I don't see any. All right, then. Let me thank our panelists. I'd like to thank you for your attention and for your patience. I think we will be returning to the subject matter. I do hope that these provisions will appear in the special act, and this famous connection in 7 years will become reality. And we should all wish that. Thank you so much.
Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym, trzecim już panelu dyskusyjnym na naszej scenie B. Przypominam, że aby wysłuchać tego, co nasi goście mają do powiedzenia, należy włączyć słuchawki na kanał niebieski. Ladies and gents, if you need interpreting, turn on your headsets, turn it blue. There is a switch. There is a switch on one of these, so switch to channel blue if you want to hear scene blue. Okay. So the next topic on this stage is Poland between the West and Asia, business pragmatism or geopolitical loyalty. We are to find out shortly. The discussion will be moderated by Bartosz Komasa, who's been dealing with Polish-Chinese business relations for 20 years. He started in the embassy of Poland at Beijing, then he worked in Polish information and foreign investment as Far East section manager, servicing investors from China, Korea, and India. Since 2012, he's been in charge in Bank of China, handling corporate relationships, advising companies, cooperating with Asia, and a lecturer at a number of universities. Let's welcome Bartosz. Thank you very much. Welcome, everybody. Welcome, ministers. The formula is slightly different. Well, I'm not accustomed to it either, but I hope we can handle it. Minister Marcin Przydacz from the President's Secretarial Office, Władysław Bartoszewski from the Ministry of Foreign Affairs, and business representative Kamil Biernat from Holmlung Legal Advisors, and Adam Smuga from PS. Ladies and gents, welcome again at Poland between the West and Asia, business pragmatism or geopolitical loyalty. When I work in PAIZ, the Chinese delegation have always said, dear Polish colleagues, you are between the West and East. You understand both the Germans and the French. You should be a bridge that joins the sides. And I believe that's what it is. We are in an interesting place to bridge both sides, but Poland has its partners in the European Union and in the US. I remember you saying that the Commission forces certain things upon Poland, and you wondered how far we could go. As we know, in the European Union countries, there is no clear strategy for China. Western Europe, Germany, France have their own strategies. They're a bit afraid of their own investments, especially in strategic sectors. There is then the Southern Europe, Cyprus, Spain, Portugal, where the investment is welcome in terms of investing in real estate because the capital is flowing. The Balkan countries in need of capital. Poland is also in need of capital, but we also have another aspect, cooperation with the US. So the question is, how do we combine all these aspects? The first question for Minister Przydacz. We know that the presidential office have good relationships with the American administration. So how do we play all the puzzles so that the Americans support us militarily, economically, and financially, and we cooperate with the Chinese capital? I know that these are your realms. How do you see it? Thank you for inviting me to this panel and for the interesting topic, because I have an impression that Asia is something discussed not enough in Poland. The same applies to the politics of the Chinese People's Republic of China. So the topic itself is value of its own. I believe the question marks are spaced properly too in the topic, looking for allies and
bearing in mind pragmatic aspects and normalizing trade relationships. We should realize that Poland has its allies, but we also have certain differences, geopolitical differences and global differences with Chinese priorities. I'm convinced that both countries, big China and medium-sized Poland, benefited a lot on the setup of things that emerged after 1989 or 1991. Both Poland became a part of the collective West and became a part of global supply chains. So Poland benefits greatly. Our GDP keeps growing. It tripled since the fall of communism. There's only one state that benefited more, and that's the People's Republic of China. That's the state that benefited even more. But there are differences. Although we are happy with the setup and we want to keep the status quo, the Chinese have different stance. They want to restructure it, and I believe that some of American establishment currently, not only during Trump times, believes that China wants to destroy the international structure based on international law, and they want to run their politics using different approach. So there is the first difference in interests. By nature, being a medium-sized state, we're not interested in shaping relationships based on force and economic potential, because it's clear that we, compared to the US or China, the potential of Poland cannot compete. So politics need to be rooted well in reality. And although our interests might not always overlap and our allies not always help us completely integrate, ideologically we're slightly different. We have different experience, we have different history. Communism is not very popular in Poland, and that's great. It doesn't mean, though, that we cannot be seeking for pragmatic ways of cooperation. And the Chinese seem to understand that, and they did understand that under 10 years of President Andrzej Duda's term. And so did the President. The President understood that we are part of the European Union, that we have our obligations under NATO, and that we look differently at many things, including Russia's politics, Belarus's politics, which doesn't mean that we not be looking for different channels of communication and other areas of influence, using all the possibilities of international trade. The problem is that compared to Poland, China is an enormous challenge when it comes to trade relationships. We import much more than we export to. So we could use the relatively good political climate to overcome obstacles, although under WTO we are deprived of levying any tariffs. We know, and our Chinese partners are very good at non-tariff barriers, and fighting the barriers depends on the political climate, and that only is a reason good enough to strive for it. That was started by President Andrzej Duda and is continued by Karol Nawrocki, which is confirmed by hosting Minister Wang at the presidential office and discussing pragmatic topics. But not only opportunities, but also challenges, including imperial Russian policy and Belarusian policy and politics. Beijing has its say in that respect. Thank you for that statement. I have to ask a question. President Duda was pro-Chinese in a very positive way. When you talk to President Nawrocki, how does he feel China privately? Does he know China? What is his approach to that state?
has he visited China? I believe he visited China, and under his work in the Museum of National History. It seems that China has similar experience to Poland, facing or fighting imperialism, including murders of civilians. And as far as I remember, the Duncan issue, you were very active then, and I believe the Museum of World War II hosts a separate exhibition on those events. So it's not that China is carte blanche or white page in terms of the president's perception of the Middle Kingdom. Obviously, when it comes to economic relationships, he's been very active in the area, discussing very interesting ideas and concepts, and cooperation growing. So by all means, his openness to cooperation will resonate very favorably in the future. That's very good news, and thank you for that. Similar question to Minister Bartoszewski. I visited you recently at the ministry, and you mentioned a very interesting ideas, plans, concepts in the months to come. Various delegations, be it Prime Minister Tusk and Minister Sikorski and yourself, visiting Asia, Pakistan, India, and I wanted to ask about your approach and your understanding in the context of our relationships with China and the US. How do you combine the two, and what is your point of view? What is your perspective? Let me start with saying that I agree with what Minister Przydacz said. It's true, but I wanted to point out one thing. Asia is not just China. Let's start with that. We had very good relationships with China as much as possible. It just happens that President Andrzej Duda had very special relationship with Xi Jinping. He called Mr. Duda, my personal friend. All the Chinese noticed that because that was moving the relationship to a completely new level. It resonated very strongly. So we maintain good relationship with Minister Wang Li. He's not just the Minister of Foreign Affairs. He's a head of 20-person strong bureau, political bureau. You remember what political bureau meant in the old times. He's got very good relationship with Minister Sikorski. I have very good relationship with the deputy minister. This is how we build at various levels our relationships. President Nawrocki is invited to China. Prime Minister Tusk is invited to China. The same with Deputy Prime Minister Sikorski. I am invited to China, so we will be very close. But Asia is not just China. Let's start with that. We have two big problems with China. Oh, make it three. Number one is disproportion between import and export. It's like 1 to 15 in value terms, so the big gap. But honestly speaking, I just know two states that have positive trade balance. The first one being Indonesia and the second being Australia. Australia that exports rare earths to China, where they are processed. So we will keep relationships with China, but there are certain, as Mr. Przydacz said, certain barriers. Barriers of administrative and bureaucratic nature. Let me give you an example. After many years of efforts to regionalize sales of our poultry, we are #1 producer of poultry in the EU. When Mr. Duda was in China,
in June last year, and it still hasn't been implemented. We've had talks 2 days ago with the ambassador of China, reminding that without that we cannot progress. So there are various barriers, administrative barriers, making it more difficult. The biggest problem, of course, is that China is unambiguously on the Russia's Federation side when it comes to the war in Ukraine. 80% of dual-use goods reaches Russia through China. The Chinese negate that, but our sources say clearly something different. Obviously, the essence of Polish foreign policy is to talk to many other partners in Asia. Firstly, we have partners that think alike: Southern Korea, Japan, Australia. Partners from Asia Pacific. We are very close with them. We're also close with other countries such as the Philippines. The Philippines buy defense equipment. We have very good relationships with Vietnam. The same with India, an enormous partner. So we need to play a few grand pianos at the same time. We must have different options. We must have different options than just China and Asia. You've mentioned the meetings. Prime Minister Tusk is invited to a number of states right now. He'll be going to Vietnam, South Korea, and Japan. Minister Sikorski has just got back from Pakistan, and he visited Malaysia, Singapore, the Philippines. I'm going this year to India, Indonesia, New Guinea, and the Philippines. All these places we go, we discuss political matters, but also economic matters, because we want to sell more and to develop trade. It's the region that has a lot of development potential. Right now, our investment in Vietnam reaches $450 billion. And these are private entities that we support and will continue to support, because it's very beneficial for us. As for trade, do notice that all the trade agreements are concluded through the European Union. We do not have freedom when it comes to trade relationships. It's subject to EU regulations. When it comes to investment, we've got complete freedom. So we invest abroad. Our entrepreneurs are a bit afraid of investing abroad. We're trying to support them, be it through Ministry of Foreign Affairs or directly, but there is a feeling that that sort of irritates me, that no, this state is not for us. Why not? It's because we know nothing about it. But your budget is big enough to hire a few advisors or consulting companies to find it out. When it comes to foreign investment in Poland, safety is our priority. So there are investments in the critical infrastructure, and strategic infrastructure must be done only through companies that think exactly like Poland. Because we cannot expose ourselves to certain risks, technological risks, technological but not only. As for key challenges, right now it's the ban on exporting rare earths by the People's Republic of China, because that could paralyze production across the whole Europe. On the other hand, investing pointlessly in one state has its limitations. Do you know what's the value of total assets, German assets, in the People's Republic of China? It reaches 500 billion euro. Imagine what would happen if China told Germans thank you. And well, these assets, these are material things. That's not something that they would not be able to take away.
That's something that we should bear in mind when discussing Asia. Thank you, Minister. These facts and figures are really interesting. Talking about these bilateral relationships between the EU and China and the joint trade policy, it's true. There are some times or moments in these bilateral relationships where some countries negotiate their own agreements. They are not in solidarity with across all of Europe. President Macron 2 years ago, despite the joint approach of negotiations of the EU, he would go on his own and negotiate individual tariffs for cheese and wine. So there are some attempts of single states showing that they are sometimes much more assertive in these bilateral relationships as far as trade is concerned. Thank you so much again. Now I'd like to ask Kamil from the Hamglung office, who works with many interesting Chinese customers in Poland. Please discuss the trends. From what I can hear, there are many Chinese companies who want to register in Poland. Is that true that they are moving from Romania, Bulgaria to Poland? There are some e-commerce companies like Temu, Alibaba, Shein, that are facing some challenges, not to put it more bluntly, related to VAT, to taxes. They don't meet the standards. They have a bit of an issue with their image. What is your take on this? Thank you, ladies and gentlemen. Thank you for the invitation and giving me a chance to share my remarks here. For 15 years now, I've been involved in collaboration with China, so I'll be talking about China a lot. For 8 years now, I've been servicing Chinese entities in Poland, about a few dozen or so, or a few hundred entities from Eastern Europe functioning on the Chinese market as well. So, ladies and gentlemen, we are living in interesting times because Poland has a great brand in China. And the Chinese are aware of that. They recognize our position, giving them ample opportunity to grow. We are treated as serious partners. It depends on us in which direction we're going to go, which path we take. One of the components that Bartek mentioned is the interest of Chinese entities with Poland. But let's take a look at it from the other side. On an everyday basis, I work with a huge number of Polish companies starting to enter the Chinese market, is starting to take over. Chinese companies establish their own factories, buy out majority shares in Chinese companies. The private business wants to collaborate with Chinese companies because it's a huge opportunity to grow. I'm aware of this threat that there are too many assets when you're putting too many eggs in a single basket, so to speak. I wish we had such an issue like the Germans have, that we have so much assets in China. Because China gives a lot of opportunity. The other way around. I like to promote the fact and to say that there is a different trend where we as Polish businesses can develop our own technologies, collaborate with Chinese businesses to make it on the global market. For this to be possible at a larger scale, we need the support of the state. We are on the same side, we are on the same boat, and Polish entrepreneurs need the support of the Polish state. And we've seen the great job performed by Andrzej Duda. A great job is being done by the Ministry of Foreign Affairs. We have to agree on that. But what is lacking is at the, let's say, executive level. What we're missing is the support for Polish businesses. Just by saying who to go to at a given moment, what staff you might need, how to support a specific business to grow in China. And it works the other way around. Chinese entities or businesses naturally selected Poland. So Poland, whenever I talk with my Chinese partners or clients, they always view Poland as the first choice. But then something happens, and very often they go to Hungary, they go to Spain, or to other countries or regions. The way they explain it is that they're saying that they don't feel that they are welcome here, that they do not feel
to be recognized here. Why? On all these levels, in my opinion, what's lacking is showing that, yes, obviously we are in an alliance with the US, we are an important part of the European Union, but at the same time, we're so strong, we have such a strong economy, to say that our Polish interest is the most important. It is also in our interest, respecting all the alliances, to develop our context with China, because this is where interesting technologies can come from, and various ideas for further development can come. And the positive side is that we have recently noticed that more and more Chinese companies are trying to move from Hungary or Spain to Poland, because they can see that they have good human resources here, they have good solutions here, and they can see that we are a part of the whole supply chain. Polish businesses, Polish entrepreneurs are the basis for most European manufacturers. That is why it's worth collaborating with them, because Chinese businesses are not only limited to pure manufacturing or just to sales of goods, they are rather focusing on how to collaborate. I mean, they need some components, some European solutions, and they need partners. And this is a great opportunity for Poland, really. Thank you so much for your input. It's really interesting what you said about Hungary. A few years ago, it was really sad as a Polish patriot to see that these large investment projects are going to Hungary. There were large automotive Chinese brands moving there, but I knew that they had a small market, they had difficult access to human resources. After a few years, they are returning to Poland. It's great to hear that you're observing that. It shows us a good trend. Adam. Been collaborating with Adam for a number of years. His law office provides legal support and he also provides bookkeeping support to Asian companies. He's also focusing on Korea. I'm sure you have some interesting cultural observations. If you could share this with us, and maybe the barriers for Polish companies in Asia. We always advise Asian companies here, but our Polish companies have a difficult life in Asian tenders. Thank you. Thank you for the invitation. I do subscribe to what Minister Bartoszewski said, that Asia is not only about China. So I'll give you the view concerning Korea. I've been working the most for a number of years now. It is truly so that Korea, in paradox, even though it's distant as far as culture is concerned, their history is quite similar. If you look at the last 30 years to Poland, they had an industrial boom based on, let's say, a different framework than in Poland. They have witnessed that, and we have these similarities, and Polish entrepreneurs don't have any doubts that Korea is a good and safe market. I'm sure if you know that, but in the food processing industry is a good example. 85% of milk, UHT milk, ready to be drunk in Korea, comes from Poland. Polish food products are very well recognized in Korea. Korea is quite mountainous. They don't really have that much arable land to grow as much good quality food they would like to. So there's a lot of potential here. And Polish entrepreneurs are happy to use this opportunity. In the last few years, I've been running a project for one of the local bakeries. They were not afraid. They sent first 2 containers of their bread to Busan. And they are quite confident that they will continue exporting their bread to Korea. We would like to discuss as far as barriers and collaboration frameworks are concerned. It is truly so that providing our advisory and legal bookkeeping services, we take into account cultural barriers. We have an intercultural communication director. I very often use her help. For me, as a lawyer, it's quite useful because Koreans, for example, they are just saying that, well, these contracts are just pieces of paper, but what's the most important are
relationships above these contracts. For us lawyers, it's not always easy to accept this cultural difference, but there are some things that pose some challenges in Poland. So there is a certain lack of predictability, for sure. In Korea, they plan in the long term. They are playing the long game. A few years ago, I had a visit of one of the employees of the Korean embassy, and he came to ask me what's going to happen with the third nuclear power plant in Poland. I was surprised and answered, no decision has been made on the first one. What about the second one? You're asking me about the third one. No, I'm asking seriously. I just like to see what your approach to the third nuclear power plant is. So they're thinking far ahead. While in Poland, this long-term planning is a bit lacking. There's a lot of room for improvement there. As you said, we are competing with the countries of the region, Hungary, the Czech Republic. The Czech Republic a few months ago implemented a law that frees Koreans from having an employment permit, while in Poland the immigration law system is a bit of an albatross around the neck of these investment projects. It slows these processes down, and it's a barrier, a hurdle for all investors. In Hungary, it's similar. There are many strategic components that these countries are trying to attract investors. While in Poland, sometimes it seems that we forget about this. While the role of the Polish Investment and Trade Agency is significant, and there are other institutions as well. You mentioned that a bit, but we should not be forgetting this, that accepting foreign investment does not mean that we resign from caring for our own interests. It's great to read, like we're talking about the tender for the Polish submarine. The bidders are trying to offer as much as possible. They are competing against each other to offer as much as possible to Poland. So military support will be a strategic component in the years to come, and we will remember that. We need to have some offset. We need to have a lot of local content, investing in local communities, and some additional things. And we will require that from bidders from various countries, not only from Asia, and they are ready to do that. They're ready to follow suit and to run these additional projects. We have to remember about our own interests, for sure, at the same time being open to other countries. Well, China, the automotive industry has witnessed a huge growth recently, or e-commerce. Temu has went ahead of our domestic Allegro. So these entities are entering the market very quickly. We have to be ready to respond. Obviously, fiscal regulations or regulations related to their functioning in Poland should encourage them to be loyal when they are using the potential of our own market. Thank you for your point of view. Ladies and gentlemen, panelists, one more question. We could start wrapping up or summing up. A few years ago, Xi Jinping visited Poland, invited by President Duda. There's a well-known photo when he was eating a green apple. Xi Jinping had a green apple. It was very well prepared from the business point of view. As I recall, there were these queries or attempts from the US side, so as that not to show everything, not to let them in everywhere, because we have our military here, we are your strategic partner. Just in a nutshell, I mean, the Americans would not agree on everything. They are protecting us from the military side. Where is the border here? Where do we draw the line? Let me return to this balance. I think we should be more pragmatic economically. We should try to attract Asian business people, just not to put all the eggs in the same basket, trade-wise. And so there might be some blocks from the US context. And the EU can also block some trade. On the other hand, Polish companies need these investors from Asia
And talking about trade, from our point of view, it's important to export to Asia, cosmetics, food products, and also import. We need electronics, cheap electronics, and textiles. So the question is, where do we strike a balance or draw the line? Is there a threat that Americans cannot fully allow us to be fully open to these Chinese investment projects, especially from the automotive point of view? These cars are very popular. More and more often we see these Chinese 6 or 7 brands, and there are more coming. 2 or 3 more brands will enter the Polish market soon. How to balance that? At the office of the presidents, are you talking about this balance? I do remember this visit of Xi Jinping in Warsaw, an opening of the market to Polish apples. I also recall the results. And let's put it bluntly, they were quite miserable, I have to say. We did not ship as many containers of Polish apples to China. In contrast to our expectations, this was not the fault of Chinese non-tariff barriers. This was not the fault of the lack of diplomatic support. But to a large extent, frankly speaking, Polish entrepreneurs had their markets, and they were not really interested in opening the market, opening the Chinese market that much. So I'm redirecting our debate to the need of certain bottom-up pressure from the Polish business. The moderator, when you worked at the Polish Investment and Trade Agency or the other institution, you know that many times you and we, as Polish diplomats, we opened up many doors, we paved many ways. Not always, not in 100% of cases, was that followed by Polish companies. They changed their mind, or they had some other opportunities, or they were not fully interested. Well, I am a huge fan of Polish entrepreneurship, and I think that Polish companies are growing. They have more and more appetite to grow in various countries. We need more synergy between the business and administration, so as not to reinvent the wheel, not to break open doors that have already been opened, and not to break open doors which are difficult to break open, and for nobody to go inside, because the sector is not interested for many reasons. So this is some homework we have to do. That's first. Second of all, I don't agree with your supposition that Americans should decide whether to allow or not to allow. This was undermine the sovereignty and subjectivity of the Polish state. Obviously, we discuss various things as allies, but you have to be aware that Poland, on its own, is not ready for everything. Even if the most active Chinese diplomats or the most active pro-Chinese activists, let's say, or facilitators of dialogue are trying to convince us, we will not be open to collaboration in some cases due to differing interests as far as the basics of the function of our state are concerned. If you're dealing with Asia, you know very well that it takes a long time to build trust with Asian partners, and this is true. But we also have to trust them to open up for important infrastructural projects, for example, important projects from the point of view of our security or defense. So it takes not only great know-how and financing interesting investment projects, it also takes trust. And trust is built for many years. And I think that the politics in Poland are not trusting the Chinese enough to want to collaborate in security projects or somehow security-related. Infrastructure, hard infrastructure, should also be viewed as a part of our security system. The Chinese are happy to build roads in Africa, for example, but in Europe, in the EU, they haven't been that active.
They have been recently active in Serbia, in Europe, but this story has not really been successful today. So we have to be very cautious, and we are exercising this caution, which does not mean that we aren't open to cooperation with the Chinese. But it's not about buying out well-functioning Polish companies with their own know-how, with well-established markets, with great staff. I mean, nobody will sell the crown jewels to the Chinese. We know that our Asian partners want to invest for the sole purpose because they don't understand the European market, they don't understand the internal relationships, they want to take over something that's easy. But we would be happy to involve them in greenfield projects. Come here and show us something new, something novel, innovative, bring technology, bring something we don't have here in this form. Obviously take into account some security-related concerns. Such collaboration could be possible, but as you can see, our Asian partners are not always willing to accept this form of collaboration. So we have to look for various avenues. But I'm fully confident that Poland, the Polish government, Polish businesses should decide about the shape of this collaboration. Obviously, it takes two to tango, so the Chinese have to be involved, but we don't want to have third parties here. I will join, we're talking about China, and I will join Asia. It's not only China, I will jump on the bandwagon here. We have many potential partners, and within my office, to encourage our entrepreneurs to exert this bottom-up pressure, to come up with their ideas to the Ministry of Foreign Affairs, to the Ministry of Development, to the Office of the President. With their ideas, to do something in the Philippines. Let's say, okay, we have some context there. We have the business plan, and we just need the political incentive, some support. We need the go-ahead. But if this request goes to the ministry, if it's free of errors, obviously we will be happy to support this project. But this has to be a bottom-up expectation from the point of view of the business. The same goes for our office. Even today I spoke with President Nawrocki. We would be happy to be more involved in our economic diplomacy to promote Polish businesses. But for this to make sense, as I said, it has to be bottom-up, grassroots, not top-down, that we come up with something and then we'll see what happens with the apples in China. Xi Jinping got involved, but the apples did not follow that. Thank you, I do concur. I'm afraid that it might be similar with our poultry. So there's the political will, but we don't have enough exporters. When I worked in the old Polish investment agency, as the minister said, we had partners for Polish companies, but it turned out in a number of cases the Polish companies said, well, but we have to pay for the plane, for the hotel, for participating in the trade fair. Obviously, they're investing in their future in the long term, but this posed a challenge for somebody. We should not generalize, but for some companies, this was an obstacle. Even this expenditure was not large. Let me quote an anecdote from my times in the Ministry of Foreign Affairs. We've worked a lot to open the market to Polish entrepreneurs from the water sector. Poland revitalized its capacity, its water and wastewater capacity. We had the know-how, we had many companies, and the market was about to shrink. And so we wanted to help them use that abroad. We found more than a dozen companies that were potentially interested. There was a sponsored business trip, hotel was covered, trip was covered. So the money came from Polish taxpayers just to open the doors. I joined them after 2 years at the seminar, and I started talking to one of them. How do you like it? How do you like it? Will there be anything out of it? You know what? I came here because I could, but I've just won a
a tender, and I'm busy, I'm out of capacity, so we're not doing anything right now. That's not the way to do it. It's wasting our energy and effort, while our entrepreneurs do not have the ambition and do not show interest or long-term interest. Their perspective needs to be longer than that. Thank you for that statement. It's long-term approach. That's something that should characterize it. As for the other side, let me just sum it up. I understand that openness and pragmatism, but caution. Right? Minister, in the context of the balancing act and geopolitical threats, it's obvious that China supports Russia in their eastern operations, but shouldn't we be taking into account not only pragmatism, but attracting capital and continued trading? Let me present a slightly different approach. Firstly, as Minister Przydacz said, the Chinese are eager to do something, but they're not eager to share the their technology. And that's a big problem. For instance, EVs that are a hot topic. They would like to do something, but in no way sharing their know-how. We want to limit our involvement. They like to limit their involvement, but we do not want to be just an assembly plant. Why don't we want to attract capital from Singapore? Singapore has enormous national funds, two huge national funds, billions of dollars that are ready to be invested. They started investing that in logistics. Now I'm in negotiations to extend that. Whenever speaking to Singapore, the best thing you can say is one of the companies that builds the most advanced gas terminal in Gdańsk, it's a floating one, is a leading Japanese company. Whenever they see that Japanese are in, they want to be in too. The capital is there. There is more capital in Near East. And they are quite open to investing in Poland too. I've just spoken to the deputy minister from Saudi Arabia, who confirmed that the capital was there. But then it was not the case of security. Unfortunately, and again I have to admit with Minister Przydacz, the truth is that our entrepreneurs are accustomed to do it around the corner, not in China. Why the apples did not work? There is enormous demand for apples because they want every apple to be the same size, polished, shiny, and our people do not feel like doing it because it takes too much effort. We used to sell our apples to Russia, but not anymore. On the other hand, the problem is that our entrepreneurs are usually small companies. They're not able to cover a huge market like China or India. Well, you could target one province, but not the whole country, Our big companies, partly state-owned, are a bit spoiled. I have an example. I opened 2 markets and they said, no, we don't feel like it, we've never worked there. Well, I said, we're giving you the concession on a silver platter. Come on, that's not a way to do business. As for the long-term perspective, one of the China's ambassadors talked to me some time ago. That was a few ambassadors ago, and he asked me a question that stunned me. Sometimes we wonder where Poland will be in 5 years or 10 years or 20 years. And he asked me, where is Poland going to be in 100 years? Now, that is a perspective I've never considered. I experienced that too, what will happen in 40 years' time. Chinese delegations keep repeating that they need to be long-term partners. Unfortunately, our perspective is shorter.
But a lot depends on the choices. So being here today just shows how that pragmatism wins and cooperation is most important. Kamil, why don't you say about your companies that you introduce to the market? Be it companies from China, Singapore, and Hong Kong, because I know that you have a few companies like that. Let me start with this. I'm an entrepreneur myself. I pay monthly taxes of a few 100,000 zloty. Ladies and gents, I'd like to defend the entrepreneurs because they need to take care of their businesses. They need to think long term, many years ahead, and be rational in what they do. So the rational approach, given the rational approach, you need to take into account that it's the entrepreneurs that built our country. Without Polish entrepreneurs, we wouldn't have had Poland developed so well, irrespectively of what you do. And from their perspective, it is very difficult sometimes to understand or find the right partners or understand a specific market. It's not only up to them, it's up to the rules of the game. That is the cooperation between entrepreneurs and administration, but it's not limited to organizing parks. It's broader than that. It's about building the Polish brand at any level, at the top level, medium level, and it's about promoting the business in any possible aspect, showing that we're proud that we're from Poland. That's the biggest problem I see. The problem that sometimes we're not proud of who we are, that we pose. So the promotion of being Polish is insufficient because Asians treat us as friends, they treat us as partners, but they see that we're not Germans. We do not want to be Germans or Danes. They do not see the patriotic approach. So it's about the reason why to work with us, why we're better than us. Food industry is 7% of our export to China. It's not going to be much bigger. The growth potential is machinery. That's what we're good at. It's the clue. It's the area in which the cooperation should grow. As for regional entities, I'd like to say that when it comes to Asia, China, Singapore, Hong Kong, they're really interested in the market of Poland, and they're also interested in finding partners locally. So it's not just setting up assembly plants. Of course it happens, but and that's something I don't want to avoid. But let's avoid it. What's most important is to encourage the entities to set up their various clusters and to cooperate with Polish suppliers to show them that the choice of Poland over Hungary is much better, and it is much better because we have access to personnel, to staff, we have solutions, we have technologies. We are a big internal market that provides great capacity overnight. That's how the Koreans and the Japanese enter the market. If you want to join the European market, if you enter the Hungarian market, you lose. If you go to Germany, to France, you lose because protection of their own brand from those governments will prevent it. You will not have an opportunity to enter. That is why Poland is the solution, and that's what needs to be shown clearly. And summing up, there are quite a few entities that set up various joint undertakings and look for partners to exchange technologies, to show how to do certain elements. It doesn't require specific permits from China or from Poland, but jointly we could create a product in various areas that would help
Polish entities to compete the biggest brands in the world, because that's the biggest problem always. We do not have international brands. We do not have technology, and that's something we need to realize, we need to acknowledge. And very often, not always and not everywhere, we have difficulties with private businesses related to funds. So cooperation with businesses from Singapore, from Southern Korea, or from China helps us overcome or leap a level further. An excellent example is defense industry. Without proper technology, we couldn't even build a basic tank. Only with the technology that we get, we are able to do it. Would the German or French entities share the know-how? Answer for yourselves. These Asian countries provide that opportunity, and I can see a lot of projects, a lot of undertakings that such cooperation is taking place. Thank you. Well, time flies. Adam, comparing 3 years ago to now, the projects that you handled from Asia, Korea, Japan, you've got more projects like that or fewer? I agree with what we've just heard. Things are changing. When it comes to transfer of technology from Asia, there is a certain problem or a barrier. Koreans are not too eager to share the technology. They not very trustworthy. They do not show too much trust. But it's been changes. There are more and more queries in a different form. It's not that we would like to start this or that, but is a Poland company that we could set up a joint venture company? Can we sign an agreement? Can we do it together? Great examples near Krakow, kimchi manufacturer, a factory, kimchi factory, together with a Polish sauerkraut manufacturer producer. I saw many barriers overcome. Various types, technology, administration, formal. The first batch went sour because not the right type of soybean was used. It was Polish instead of foreign. Of course, the number one barrier is intercultural barrier, how to reach an agreement. Recently, we've had an interesting project. It was an agreement between cities. A Korean city was looking for a partner city. It described the profile of the city in terms of location, other priorities, and they found such a city, one of the regional capitals, and we addressed them, approached them, and they said, "Why not? Let's try." We introduced the city to the Korean partners. So now, so they wanted the Polish city to approach them, and to start the cooperation. They were surprised why Polish city expected like an application for cooperation, while it was them who were looking for cooperation. So various different aspects, business aspect, administrative aspects. There is an appetite from Polish businesses for cooperation abroad. That's something that needs to be fostered. That's something that could be used better or in a more strategic way. And there is a lot of tools for that. I see grants, I see tenders, competitions, participation in fairs, Semicon fair at Taiwan, a lot of participants from Poland. So there are many opportunities, and a long-term strategy could come handy on the Polish side too. But as for the 3 past years, the perspectives are very promising. Cooperation is growing. We are perceived as a partner more and more often. We appreciate it as a supplier of technology, medical solutions. Polish companies, including smaller companies, startup companies that have just popped up on the market, are not are low-hanging fruit. Okay, maybe not. That's not the best name. But as you've mentioned, this is for them an opportunity to leap over a few barriers and to join the top league, European league.
with joint forces. Thank you for this. As far as I know, you also deal with automotive companies like Nowa, for instance. These are interesting technologies in terms of quality. Of course, these are very good technologies, appreciated and valued technologies that they are after, and they treat those the way these are the cases when they treat us the way we'd like them to treat us. Safe market, door to Europe. Poland was considered a front state. I remember talking in the embassy in Seoul. At some point, the number of applications for visas was zero, strictly zero. So, but that's gone. That's history. There are no fears like that anymore there. And it seems that we are attractive. It's great to see involvement of Polish local governments, economic zones, promotion of markets, overcoming barriers. That's the offer. That's the offer of ours that is custom tailored to the expectations and needs, with respect to the culture of the investor. And I believe we'll hear about many interesting investment projects in the months and years to come. That's what I hoped for. Let me just spend half a minute on summing up. Are you optimists when it comes to Polish-Asian relationships? Minister Przydacz, half a minute. Okay, very briefly. The 21st century will be the century of Asia in economic terms and demographic terms, something that's a great challenge to us. I believe that except for the safety concerns, Poland is facing the second biggest challenge, namely the demographic policy. But looking ahead, looking to the future of Asia, we need to try to open to the continent, build the communication channels, overcome intercultural differences, with a pinch of caution in the case of states that are not 100% democratic, showing a great deal of patience. So that's the message for us. Openness, pragmatism, willingness to build economic relationships with a note of caution. Minister, I'm an optimist. Asia is a continent that develops the most dynamically, with the greatest potential, and therefore we need to continue going there. And when it comes to Asia, it's relationships. Law is one thing, but relationships seem to be more important. In India, they say that you need to drink a lot of tea together. All levels, president, prime minister, ministers, foreign minister. You need to show that you care. You need to show your consistency. Establishing relationships is different, but once you have those established, they are really stable and beneficial. Put some effort into it. I'm in charge of Asia Pacific, and to me that's continent number one. I'm very happy to hear that, Kamil. Very briefly, I'm a great optimist when it comes to Polish-Asian cooperation, because I believe that development in Poland is enormous and dynamic, that I would not have dreamt about being where we are a few years ago. But I believe that we all that is at the political level, at the administrative level, and at the business level, we should act as the 20th economy of the world, with ambitions to continue growing. And what is necessary for that growth is building our position with Asian partners. Every year, 10% growth in the registration of foreign businesses in China. And I believe that the growth I see in this respect, that is registering Polish companies in China, is few hundred%, which is a great forecast. The Koreans say pali pali, which means quickly, quickly. Let me add something to it, as some note, some pinch of caution. We will appeal for predictability and friendliness of the procedures, and for businesses to be open to foreign aspects that can bring in a lot of good.
and can contribute to Polish success. So, thank you, panelists. Thank you. The floor. Open, pragmatic. Let's be open. Let's be pragmatic. Let's be cautious. Let's see where we can gain the most for our own good and for the good of our country and our partners. Minister Przydacz, Minister Władysław Bartoszewski from the Ministry of Foreign Affairs, Kamil Biertnar, Trade, and Adam Smułka, legal advisors. Thank you all for coming here, and do continue the talks in the wings. Thank you.
Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym panelu na scenie B. Choć jest to temat ostatni, to jednocześnie szalenie ważny i istotny, myślę, dotyczący każdego z nas. Także cieszę się, że już teraz licznie Państwo przybyli. Mam nadzieję, że ta sala wkrótce się zapełni. Kolejnym tematem będzie nowa mapa przywództwa. Jak kierować w erze AI, niepewności i globalnych napięć. Jak wiemy, w świecie, w którym codziennością stają się niepewność, zmienność i globalne napięcia oraz konflikty, rola liderów nabiera nowego znaczenia. Co więc mają do powiedzenia na ten temat nasi goście? Moderatorem tejże dyskusji będzie pan Marcin Jagiełowicz, dziennikarz radiowy i telewizyjny, obecnie związany z Instytutem Wolności. Przywitajmy go gromkimi brawami. Dzień dobry. Przepraszam za mój głos, ale na szczęście to nie ja będę głównie mówił w tym panelu, tylko goście, których mamy tutaj całą moc. Za chwilkę ich przedstawię, a najpierw parę słów o tym, o czym będziemy rozmawiać. Nowa mapa przywództwa, jak kierować w erze AI, niepewności i globalnych napięć. Tak zatytułowaliśmy tę dyskusję. To jest oczywiście truizm powiedzieć, że żyjemy w czasach szybkich zmian, ale tak jest. Przeżyliśmy światową pandemię, przeżyliśmy niepewność, też pewną nieporadność rządów w zmierzeniu się z problemami właśnie na przykład związanymi z pandemią. Mamy wybuch pełnoskalowej wojny na naszej wschodniej granicy, upadek przekonania o końcu historii, przynajmniej w naszej części świata, a równolegle pojawiły się nowe rozwiązania techniczne, które dla wielu zaczęły pełnić funkcję właściwie mentora, przyjaciela, doradcy i wydaje nam się, że to wszystko prowokuje do zadania pytania o przywództwo, to znaczy ostatecznie o człowieka, który prowadzi innego człowieka. Czy potrzebujemy wypracowania nowego modelu przywództwa? O to będziemy pytać naszych gości, którzy właściwie reprezentują bardzo różne pola, także dyskusja na pewno będzie ciekawa. Doktor Klaudia Rosińska, ekspertka w obszarze dezinformacji i psychologicznych mechanizmów podatności na manipulacje. Najpierw oczywiście przywitajmy Klaudię gromkimi brawami. Współautorka audycji News albo Fake News w radiowej Trójce, obecnie związana z Polskim Towarzystwem Bezpieczeństwa Narodowego i przede wszystkim Akademią Kultury Społecznej i Medialnej, a wcześniej związana z Państwowym Instytutem Badawczym NASK i Akademią Sztuki Wojennej. Przywitajmy też Marka Magierowskiego, dyrektor programu Strategia dla Polski w Instytucie Wolności, oczywiście również dyplomata, były ambasador RP w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych, wcześniej także rzecznik prezydenta Rzeczpospolitej, ceniony dziennikarz, no i były wiceminister spraw zagranicznych. Przywitajmy też Roberta Bittnera. Robert jest członkiem zarządu w Instytucie Wolności. Zawodowo jest związany z branżą farmaceutyczną i wyrobów medycznych. Pracował dla globalnych liderów Essilor, Novartis, Alcon, Galderma. Zarządzał strukturami regionalnymi na rynkach wschodzących, no a teraz współorganizuje Szkołę Przywództwa Instytutu Wolności, co też nie jest bez znaczenia dla tej dyskusji. Przywitajmy Tomasza Zdziebkowskiego. Pan Tomasz jest prezesem i współzałożycielem Top Farms International. To jest jedna z największych firm producentów rolnych w Europie. Od 30 lat zarządza grupą spółek też w obszarze technologii satelitarnych i AI. I też, co myślę dla tej dyskusji jest ciekawe, pierwszy prezes BDO Polska, także też duża firma konsultingowa, to też będzie ciekawa perspektywa. I Wojtek Strzałkowski. Przywitajmy też Wojciecha. Szef działu produktów i danych w GOK, CD Projekt, wcześniej związany z Allegro, Booking, DocPlanner, doradca firm w zakresie strategii produktów cyfrowych, AI, też wykładowca SGH i absolwent 9. edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, co też nie jest bez znaczenia. Pomyślałem najpierw, żeby trochę otworzyć naszą dyskusję, ale taka zachęta do nas wszystkich, do ad vocem i do odwoływania się do siebie nawzajem, do takiej dyskusji też między nami, ale myślę sobie o takiej rundzie początkowej, takiej przebieżce po perspektywach każdego z Państwa.
myślę sobie, że ostatnie 5 lat no właśnie było wyjątkowe. I co w tych 5 latach, w tym przyspieszeniu globalnym dla was jest najważniejsze? To znaczy, gdzie wy to przyspieszenie widzicie w swoim otoczeniu, w swoim środowisku, w swojej branży i może niech to nie będzie taka runda bardzo wylewna, tylko raczej niekonkluzywna, pootwierajmy różne wątki, a potem odnieśmy się do nich też właśnie w tej perspektywie nowego modelu przywództwa. Marku, jeżeli pozwolisz, zacząłbym od ciebie, bo no, ty masz ciekawą perspektywę. W ciągu tych 5 lat mieszkałeś w Izraelu i to w czasie... Liczymy na to. Słuchaj, no, byłeś w Izraelu, kiedy tam była pandemia. Potem był Waszyngton, teraz jest Warszawa. I co dla ciebie? Gdzie to przyspieszenie najbardziej jest widoczne, twoim zdaniem? Czy teraz słychać? Super. Jeżeli mamy rozmawiać o przywództwie, to ja widzę tutaj wyraźną zmianę w ostatnich latach, szczególnie w świecie polityki, którym jakoś tam się od kilku lat zajmuję, w którym funkcjonuję. Mianowicie przywódcy przestali być liderami politycznymi, prezesami partii i liderami obozów politycznych, stali się obiektami kultu. I celowo nie rozwijam tego słowa, dodając słowo kult jednostki, bo byłaby to pewnie zbyt odważna paralela historyczna, ale mamy na pewno do czynienia z kultem politycznym, co widać szczególnie po drugiej stronie oceanu, ale także w niektórych krajach europejskich. A kult jednostki, jak wiadomo, czy też kult polityczny wymaga pełnej, 100% lojalności, wymaga od ludzi, którzy identyfikują się z danym obozem politycznym, całkowitego oddania intelektualnego, ideologicznego liderowi. I to jest zasadnicza różnica między tym, czego byliśmy świadkami w przeszłości, w ostatnich dekadach, czy to w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o przywódców ruchów politycznych, a tym, co obserwujemy dzisiaj. I wydaje mi się, że to jest trend oczywiście bardzo niebezpieczny, ponieważ zaburza debatę publiczną. Podczas jednego z poprzednich paneli mówiłem między innymi o tym, rozmawialiśmy o roli think tanków we współczesnym świecie politycznym właśnie i zwróciłem uwagę na to, że think tanki niestety coraz częściej tracą swoje podstawowe narzędzie, polegające na tym, że drażnią intelektualnie odbiorców swoich treści, prawda? Bo to jest ich podstawowe zadanie. Think tank nie ma służyć temu, żeby utwierdzać tych, którzy zamawiają analizy, raporty i oczekują pewnego wsparcia intelektualnego, tylko ma ich drażnić intelektualnie. Tymczasem coraz częściej okazuje się, że jest coraz mniejsza grupa polityków, jeśli już w ogóle tacy istnieją, którzy lubią słuchać, że robią coś źle i że powinni coś zmienić. Kto dzisiaj, wyobraźmy sobie, polityka z najbliższego otoczenia, czy do prezesa Kaczyńskiego, czy premiera Tuska, który wchodzi do gabinetu na Nowogrodzkiej albo wchodzi do gabinetu pana premiera przy Alei Ujazdowskiej, mówi mu: panie premierze, panie prezesie, pan to robi źle, musimy to zmienić. A na tym przecież powinna polegać rola think tanków. Kiedyś tak było, kiedyś byli politycy, mężowie stanu, którzy byli otwarci na idee, wizje, koncepcje, które burzyły ich idee, wizje i koncepcje i wyciągnęli z tego wnioski. Tymczasem dzisiaj mamy do czynienia, wrócę teraz do początku tej wypowiedzi, mamy do czynienia z kultem, a kult wyklucza tego typu dyskusje. I ostatnie zdanie o roli mediów, jako że spędziłem pierwsze 20 lat swojego zawodowego życia jako dziennikarz, więc z goryczą konstatuję, że media, które niegdyś sprzedawały, w cudzysłowie, newsy i opinie, dzisiaj sprzedają przekonania. I to jest też coś, czego oczekują konsumenci mediów. Chcą się utwierdzać w swoich przekonaniach. Więc media podążają za życzeniami odbiorców mediów i ich w tych przekonaniach utwierdzają. Tworząc oczywiście, nie odkryję tutaj Ameryki, tworząc bańki, które sprawiają, że ta polaryzacja polityczna jest coraz głębsza. A im głębsza jest polaryzacja polityczna, tym rośnie w siłę kult jednostki.
Dziękuję bardzo za te uwagi. Na pewno jeszcze do nich się odniesiemy. A zastanawiam się, jaka jest perspektywa Tomasza Zdziebkowskiego, no bo tutaj dotkniemy biznesu, czyli podejrzewam, że zupełnie innego obszaru, ale może jakieś wnioski też będą podobne, no bo na pewno zerwanie łańcuchów dostaw, technologie, wojna, to są jakieś rzeczy, które dotykały biznesu. Czy tam widzi pan może to przyspieszenie ostatnich lat? Gdzie to przyspieszenie widzi biznes? Tak, to przyspieszenie, które odczuwamy na co dzień, nie tylko w biznesie, ale w ogóle w naszym życiu codziennym, jest spowodowane między innymi bardzo szybkim rozwojem technologii i różnorodnością, dywersyfikacją obszarów, w których ta technologia się bardzo szybko i dynamicznie rozwija. Znaczy postęp technologiczny i przyspieszenie technologiczne w ostatnich latach rośnie w takim tempie, no wręcz postępie geometrycznym. Więc samo zorientowanie się i wybór adekwatnej technologii samo w sobie jest olbrzymim zadaniem, czyli jest presja zewnętrzna przychodząca do zarządzających i do biznesu ze świata technologii. Do tego oczywiście dochodzą te zjawiska, które pan już wymienił, zewnętrzne innego typu, czyli geopolityczne, konsekwencje gospodarcze związane właśnie z łańcuchami dostaw i szereg innych, których nie trzeba może tutaj wymieniać, bo ich jest rzeczywiście bardzo dużo. Polityka sama w sobie no, często nie ułatwia działania biznesowi, jest nieprzewidywalna. Więc to powoduje, i ja bym, jeśli pan by mnie zapytał, jakie największe wyzwanie z punktu widzenia zarządczego dzisiaj stoi przed liderami w biznesie, to ja bym je określił mianowicie w taki sposób, że to przyspieszenie technologiczne i informacyjne, dodałbym jeszcze jednak jeden tutaj argument, a mianowicie rola relatywizmu jako takiego i w konsekwencji powstawania świata fake newsów i informacji fałszywych, które należy przesiewać. Czyli dzisiaj lider biznesu znajduje się w sytuacji właśnie takiej zgniotu nadmiarem często fałszywych informacji i rozwojem technologii. Ale to zagrożenie, które z tego wynika, jest takie mianowicie, że ludzie, nasi współpracownicy, zespoły, z którymi pracujemy, które chcemy, żeby się rozwijały i tworzyły wspólnie wartości dodane, że tak powiem, cele, które chcemy wspólnie realizować, no te ciśnienia na co dzień odczuwają. My nie jesteśmy w stanie stworzyć bariery, żeby naszych współpracowników ochronić przed tymi niebezpieczeństwami. Czyli wyzwaniem dla lidera jest praca z ludźmi, tworzenie tak wysokiej kultury organizacyjnej opartej na bardzo mocnych wartościach, spójności, budowanie spójności i integracji organizacji, żeby ona podołała wyzwaniom i realizacji celów, które przed sobą organizacja stawia. I to jest właśnie z mojego punktu widzenia. Ten kult jednostki w biznesie jest troszkę mniejszy, on jest inaczej budowany, natomiast bardzo ciekawe są te spostrzeżenia również, muszę powiedzieć. Dokładamy do tego w takim razie relatywizm. Pan zaczął już trochę wchodzić w ten obszar rozwiązań, ale to też są bardzo cenne uwagi. Na pewno otwieramy sobie to pudełko i za chwilę też do niego jeszcze wrócimy. A jestem ciekaw, co powie Wojtek, skoro jest zanurzony od 10 lat w tych kwestiach technologicznych. Tak naprawdę ty mówisz ludziom o tym, jak ten AI stosować w biznesie, w życiu. No właśnie, i czy te wszystkie, no, można powiedzieć, już padły pewne zarzuty, już gdzieś tam pootwieraliśmy jakieś wątki, kult jednostki, relatywizm, to, że mamy tą algorytmizację, że ona nas zamyka, że sprawia, że nawet w swoich wyborach konsumenckich jesteśmy cały czas jeszcze bardziej z sobą, w tym sensie, że ten algorytm nas jeszcze bardziej wpycha w to, w czym już jesteśmy. Gdzie to przyspieszenie twoim zdaniem widać? I czy te zarzuty, które tutaj usłyszałeś, to są zarzuty, a może nie? Może właśnie ty widzisz raczej tą drugą stronę medalu? Znaczy, to są wszystko bardzo trafne obserwacje i ja się z nimi zgadzam. Natomiast uważam, że właśnie sztuczna inteligencja czy ten rozwój technologiczny jest jakby akceleratorem jakby pewnych zjawisk, które już miały miejsce i zaraz to rozwinę. Nie? Natomiast pytając mnie, co było największą zmianą, bo dla mnie największym takim zaskoczeniem przez te ostatnie 5 lat, czy może nawet przez ostatnie 3 lata od takiej już faktycznie, powiedziałbym, premiery czata GPT i jakiejś takiej szerokiej adopcji tych narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją, to dla mnie największa zmiana jest taka, że okazało się, jak dużo z tego, co my nazywamy pracą,
tak naprawdę nie jest pracą. No bo mamy bardzo dużo ludzi w gospodarce, których praca polega na robieniu prezentacji, na tworzeniu podsumowań, na prowadzeniu notatek ze spotkań, spisywania, syntetyzowania, akumulowania informacji i przekazywania jej dalej. W nowoczesnej gospodarce, w której sztuczna inteligencja jest w stanie streścić dokument w 3 sekundy albo zrobić prezentację w 30 sekund, osoba, która jest zatrudniona na pewnym etacie do robienia prezentacji, no już nie jest potrzebna do tego zadania. I teraz tak, dla mnie największa zmiana paradygmatu, jeżeli chodzi o gospodarkę opartą o AI, to jest to, że tak naprawdę przesuwamy się z kultury czy gospodarki opartej w większości na wykonawstwie, tak, czyli na tworzeniu tych prezentacji, tworzeniu tych dokumentów, do kultury opartej o myślenie. No bo jeżeli sztuczna inteligencja jest w stanie zautomatyzować większość procesów takich, które zabierały mi dużą część mojego czasu, mojej pracy, albo wykonywać dla mnie takie powtarzalne, powiedzmy, umówmy się, nietwórcze, nudne zadania, więcej czasu zostaje na myślenie. I teraz tak, w tej gospodarce moim zdaniem wygrają ci, którzy lepiej myślą. I pytanie jest takie, w tym świecie, w którym teraz istniejemy, w tym modelu edukacji i kształcenia kadr korporacyjnych, pytanie jest takie, czy my dobrze wykształciliśmy nasze kadry do tego, żeby one umiały dobrze krytycznie myśleć, umiały myśleć strategicznie, umiały myśleć kreatywnie, po to, żeby wykorzystać te narzędzia do tego, żeby generować jeszcze więcej wartości, czy tworzyć nowe rzeczy, które będą wartościowe dla gospodarki. Natomiast jeżeli chodzi o ten kult jednostki, ja się totalnie zgadzam. Natomiast wydaje mi się, że właśnie ta przyspieszenia technologiczne jest przyspieszenie technologiczne jest akceleratorem czegoś, co my już od dawna doświadczaliśmy, czyli kryzysu przywództwa związanego z tym, że nasi przywódcy, zarówno w biznesie, jak i w polityce, są nieszczerzy. Opierają swoje opinie i opierają swoje tezy na badaniach, na tym, co im się wydaje, że wyborcy, tak, czy konsumenci chcą usłyszeć. I dostęp do sztucznej inteligencji, do możliwości tworzenia takiego przekazu na masową skalę i testowania go też w A, B, C, D testach, tak? Czyli generujemy 15 różnych komunikatów, wysyłamy, testujemy, wybieramy ten, który najlepiej działa, pogłębia tylko to wrażenie, że nasi liderzy są nieszczerzy. Więc nie chcę wyprzedzać tutaj, ale moim zdaniem odpowiedzią na to jest jeszcze większa autentyczność i ten kult jednostki wynika z tego, że w odbiorze ludzi, właśnie te jednostki, dookoła których się formuje kult, w odbiorze ludzi, bo ja nie mówię, że tak jest faktycznie, oni się wydają autentyczni, a przez to, że się wydają autentyczni, to ludzie się dookoła nich zbierają. Tak? I tutaj przykład oczywiście Donalda Trumpa jest takim najbardziej się narzucającym. Także tak chciałem zarysować z mojej perspektywy tutaj przestrzeń dyskusyjną. Świetnie, też poszedłeś już trochę do wniosków, ale to jest bardzo ciekawe. Tak naprawdę wygra ten, kto, tak jeżeli dobrze cię zrozumiałem, ten czas, który zaoszczędzi dzięki czatowi GPT, wykorzysta, żeby myśleć i żeby to myślenie dało jakiś urobek. Jeżeli mogę, Klaudia, dać ci ostatnie miejsce na tę wypowiedź, bo wiem, że ty lubisz w kontrze, więc domyślam się, że jak już zbierzemy wszystkie głosy, to ty świetnie się w tym odnajdziesz. W takim razie, Robert, wypadła twoja kolej. Nie wiem, czy jeżeli zapytam cię o to przyspieszenie ostatnich lat, to powiesz mi o jakichś rzeczach z twojej działki medycznej, biotechnologicznej, no nie wiem, błyskawiczne wynalezienie szczepionki mi przychodzi do głowy. Nie wiem, gdzie ty widzisz to przyspieszenie? Znaczy ja widzę jedną rzecz, że my znaleźliśmy się w miejscu, gdzie stały się 3 rzeczy naraz, czyli pojawił się COVID, za chwilę wojna na Ukrainie i AI. I dużo z tych rzeczy, które doświadczamy, do końca nie zastanawiamy się, czy to jest wynik COVID-u, czy AI, czy wojny na Ukrainie. A wcześniej, przed 2020 rokiem, my przez ostatnie 20 lat żyliśmy w takim błogim miejscu, w sumie na Ziemi, gdzie wszystko się bardzo sprawnie, szybko rozwijało i generalnie nie czuliśmy zagrożeń. Ja tu chciałem nawiązać do moich doświadczeń. Ja akurat miałem to szczęście czy nieszczęście pracować na Bliskim Wschodzie, kiedy była druga wojna w Iraku i wtedy biznes właściwie się na pół roku zatrzymał. W Arabii Saudyjskiej ludzie zajmowali się kupowaniem ryżu, oleju, bo oni zakładali, że to będzie coś większego, że wojna obejmie cały region. Czyli oni doświadczyli to, co my doświadczamy w wojnie na Ukrainie 20 lat temu. I to, co się mówi o tym stanie VUCA, tak, czyli że tej niepewności, niejednoznaczności, wiele regionów na Ziemi to doświadczało wcześniej. To, co my doświadczamy, to nie jest unikalne w skali globalnej, tylko akurat dzieje się u nas pierwszy raz. I to, co ja zaobserwowałem w swojej branży, no to pierwsza taka dramatyczna rzecz to było
zerwanie łańcuchów dostaw. To szczególnie w farmacji. Pierwszy raz ktoś zobaczył, że 80% substancji czynnych leków jest produkowane w Chinach. Że nagle po prostu tu nie trzeba rakiet wysyłać, wystarczy wstrzymać dostawy substancji czynnych i Europa wymrze, tak? Druga rzecz to przyspieszenie dotarcia z produktami do ostatecznych użytkowników. Zaczął się COVID, wystrzelił e-commerce kanał. E-commerce stanowił kilka procent przed COVID-em, po roku COVID-u w niektórych branżach doszło do 50%. Także to był akcelerator. To nie znaczy, że ten e-commerce by nie przyszedł, ale on się pojawił dużo szybciej. I teraz z punktu widzenia wyzwań lidera, to co ja mogłem zaobserwować, że tak dużo weszło nowych rzeczy nieprzewidywalnych, że ci liderzy tradycyjni, którzy rozstrzygali większość decyzji, dylematów samodzielnie, jeżeli chcieli być skuteczni, to musieli budować zespoły, po pierwsze różnorodne, ale zmienić swoją rolę do roli dyrygenta w orkiestrze, czyli każdy z muzyków gra lepiej ode mnie, a moją decyzją jest tylko, kto gra na jakim instrumencie, kiedy i jak głośno, tak? Który instrument jest dominujący. I ci liderzy, którzy potrafili takie zespoły zbudować, wygrywali. Jest druga rzecz, którą myślę, że tutaj pewnie będziemy mieli dużą zgodność. To związane jest z integralnością i z motywacją, tak? Bo mamy jako pracownicy w firmach, mogę mieć tylko motywację zewnętrzną, po prostu płacą mi i to robię. Mogę mieć motywację wewnętrzną, że to lubię, ale to, co trzyma zespoły długotrwale i daje motywację, to jest ta tak zwana motywacja transcendentna. To znaczy, że to, co robię, ma sens i dla mnie, i dla jakiejś społeczności. I teraz lider, który potrafi dobrze wytłumaczyć swojemu zespołowi, po co my w ogóle istniejemy, po co to nasza firma jest, dlaczego my to robimy, dlaczego to się przekłada na korzyści dla dobra wspólnego. Jeżeli jesteśmy w stanie wokół tego zbudować kulturę firmy i wartości, to możemy wtedy przejść przez bardzo turbulentny czas, że tak powiem, nie bardzo zranieni, dlatego że trzyma nas ta motywacja transcendentna, łączą nas wspólne wartości. Ja muszę powiedzieć, że ta sytuacja, którą doświadczamy, chciałbym to przedstawić, że to nie jest tylko coś złego, bo to jest szansa na odbudowanie głębszego sensu, że nie gonimy tylko za kwartalnym wynikiem sprzedaż, profit, ale firmy mają szansę na taką odbudowę, żeby pokazać, że to ich istnienie służy czemuś większemu. Super, dziękuję za tę perspektywę. Też zastanawiam się, czy potem podchwyci ją Marek, bo wydaje mi się, że no to jest coś, co powiedziałeś między innymi, tak? W kontrze bardzo do kultu jednostki, to znaczy, że ja potrafię znaleźć bardziej utalentowane osoby od siebie i zaufać im i być tym, który po prostu wychwyci pewne talenty, ale musimy teraz oddać jeszcze głos Klaudii. Chcemy oddać głos Klaudii, a potem zapraszam też, żeby ta rozmowa swobodnie płynęła między państwem, to znaczy też śmiało odnośmy się do siebie nawzajem, ale Klaudia, proszę cię jeszcze o to, żebyś też przedstawiła swoje pudełko, które tutaj pokazujemy, każdy ma swoje, gdzie widzimy te najszybsze zmiany w ciągu ostatnich lat. Z twojej perspektywy, z twojej branży, ty się zajmujesz dezinformacją. Nie wiem, zgaduję, że tobie przybyło pracy w ciągu ostatnich 5 lat. Przeciwdziałaniem dodam, żeby nie było nieporozumień, że jednak od tej strony. Dobry wieczór. Ja powiem tak, no trudno tutaj teraz odkrywczo coś nowego powiedzieć, bo właściwie wymieniliście panowie wszystkie takie główne obszary, o których pewnie też państwo myślicie z punktu widzenia waszych doświadczeń. Ja więc pozwolę sobie to rozebrać na troszeczkę takie głębsze czynniki. Czyli tak, powiedziałabym, że przyspieszyła znacząco produkcja i konsumpcja i to na wszystkich poziomach, zarówno produkcja na poziomie informacji jako takich, wszystkich, jak i produkcja w znaczeniu gospodarczym, technologicznym, politycznym, produkcja idei, produkcja nawet czasami fejkowych wartości, różnego typu twory i oczywiście konsumpcja, ale świadomie mówię konsumpcja, bo wcale nie przyspieszyła zdolność rozumienia rzeczywistości. I stąd mamy takie piękne spotkanie, że z jednej strony przyspiesza świat wokół człowieka i jakby ma on nadmiar bodźców wokół siebie, ale wcale nie przyspiesza zdolność rozumowania oraz analizy tego świata. I stąd powiedziałabym,
przyspieszyło bardzo chaotyczne funkcjonowanie w rzeczywistości i czy to powiemy, że to COVID to spowodował, czy to AI to spowodowało, to mam wątpliwości, bo jakby to wszystko i tak trzeba traktować troszeczkę łącznie. Możliwe, że gdyby nie COVID, prace nad AI nie byłyby tak postępowe, więc ona by wydłużyła się. Możliwe, że gdyby z kolei COVID był inaczej zarządzany, to też ta praca zdalna by się nie rozwijała. No jest wiele czynników pomiędzy, które akurat w ostatnich 5 latach przybrały na siłę, więc doprowadziły do tego, co mamy. Ale teraz efektem tego procesu nadmiaru produkcji i konsumpcji, już weźmy ten temat informacji, mamy też konkretne procesy socjologiczne. Jednym z nich jest oczywiście radykalizacja. Radykalizacja w wielu wymiarach, radykalizacja przekonań, radykalizacja postaw, radykalizacja również właśnie idei, tak? Bo zauważcie Państwo, że jednak rosną nam w wielu społeczeństwach skrajne idee, które wcześniej były trochę bliżej środka, dzisiaj już tymi, nazwijmy to takimi sektowymi mechanizmami, o których powiedział pan ambasador, możemy powiedzieć, obdzielane są dużo bardziej popularne twory polityczne niż kiedyś. Tak? Kiedyś one były na marginesie postrzegane jako radykalne, dzisiaj już są postrzegane jako pewien mainstream myślenia. I mnie się wydaje, że zmiana technologiczna, która nastąpiła, czy to za sprawą AI, ale wcześniej troszkę zapominamy, że AI było już od dawna w platformach społecznościowych. Tak? No przecież algorytmy zarządzające naszym dostępem do informacji to jest klasyczny przykład działania sztucznej inteligencji, więc ona była z nami wcześniej, tylko teraz po prostu przeszła na jeszcze jakby bardziej indywidualną zdolność kontaktu. Ale zmiana polega zasadniczo na tym, że mamy dużo szybsze procesy wokół nas, a dużo słabszy kontakt sami ze sobą. To znaczy nie zachodzi sprawny proces autorefleksji i autokonsumpcji, a bardzo silnie wokół zmienia się dynamizm produkcji tego, więc nie mamy czasu, żeby się zastanowić, za to wokół nas zmienia się wszystko bardzo szybko. I to spotkanie tych dwóch procesów jest w moim przekonaniu najbardziej ryzykowne i efektem tego spotkania jest to, czym ja się zajmuję, czyli właśnie nie nadmiar, ale oddziaływanie dezinformacyjne, które tak szybko osiąga swoje cele, bo to też jest pewna zmiana, że wcześniej na przykład kampania dezinformacyjna trwała kilka lat, tak? Ona miała, może i ona nadal jest taka sama pod względem etapów, ale ona bardzo szybko przyspieszyły i już dzisiaj taka kampania może trwać krócej niż tydzień, a efekty może mieć porównywalne do tego, co było na przykład w okresie zimnej wojny przez kilka lat robione. Więc to jest dla mnie problemem, że człowiek pozostał taki sam, nie zmieniły się jego procesy poznawcze, nie zmieniły się jego zdolności i możliwości oceny sytuacji, ale kontekst technologiczny spowodował, że już teraz te zdolności nie do końca wystarczają. I ten problem, wydaje mi się, jest taką zmianą, no delikatnie mówiąc, destruktywną dla społeczeństwa, która no niekoniecznie wydaje się odpowiednio zarządzana ani na poziomie politycznym. No nie mówię już, że korporacje technologiczne mają swoje interesy biznesowe w tym, żeby to tak funkcjonowało, a nie inaczej. Zatem mam nadzieję, że w tej naszej dyskusji też ten wątek odpowiedzialności technologicznej wybrzmi jeszcze bardziej. Pani, bardzo dziękuję. Przyspieszyła konsumpcja, a nie zwiększyła się nasza zdolność do refleksji, może nawet się zmniejszyła. Relatywizm, kwestia integralności, o której wspominał Robert, kult jednostki i właśnie praca, która coraz bardziej będzie polegała na myśleniu. To są te obszary, oczywiście ja przebrałem może to, co mówiliście Państwo. No to poszukajmy teraz jakieś próby może recepty albo no właśnie tej nowej mapy przywództwa, to znaczy jakie wskazania dalibyśmy liderom, może jak właśnie znaleźć tego lidera, kto tym liderem ma tak naprawdę być. No lider to jest z jednej strony może jednak osoba w jakimś sensie elitarna, no człowiek, który ciągnie za sobą. Jakie on powinien mieć cechy w tym momencie, co powinien reprezentować, żeby właśnie te zagrożenia, o których wspominaliście i wyeksponować też te pozytywne aspekty, o których też wspominaliście. Nie wiem, czy Tomasz Zdziebkowski spogląda w moją stronę, więc liczę, że w tym spojrzeniu jest też jakaś
Jest jeszcze jakaś prośba o udzielenie Rozumiem, głosu. że liczy pan na jakąś głębszą myśl. Obawiam się. Ale nie, wymienił pan szereg zagadnień, które mnie zaintrygowały, ale też poprzednie wypowiedzi. I bardzo krótko chcę się odnieść do kultu w odniesieniu do biznesu, bo może tego wcześniej nie dodałem, w organizacji, która charakteryzuje się wysokim stopniem integracji, ale jest mało efektywna, to jest właśnie organizacja kultowa. I rzeczywiście nie tylko w polityce, ale w biznesie bardzo często może się to zdarzyć. I to jest wszystko dobrze, tylko efektywność, czyli zysk, mierzona między innymi zyskiem, jest myślę bardzo niska. I tu możemy się domyślać, że w tej funkcji efektywności i integralności najbardziej pożądany jest obszar ten górny prawy róg, czyli północno-wschodni, czyli kompetencje. Czyli organizacje budowane na kompetencjach, merytokracja. I zarówno w polityce tam jest trudniej, w biznesie czasami jest łatwiej. Natomiast te wyzwania, o których też pani powiedziała, one też mnie prowokują do stwierdzenia na temat personalnej pozycji lidera dzisiaj. Po pierwsze, lider to nie jest ktoś, kto jest obdarzony przez funkcję i nazywany liderem. To jest każdy z nas, który stawia codzienne wymagania wobec siebie i pokonuje wyzwania, jest liderem na swoim odcinku pracy, bez względu na to, jaką ilością ludzi na co dzień zarządza. Natomiast kluczem, moim zdaniem, do tego, żeby przezwyciężyć te wszystkie niebezpieczeństwa i zagrożenia, które się pojawiają, o których mówiliśmy, jest, co oczywiście już jest rozpracowywane od kilku lat naukowo, mianowicie jedną z odpowiedzi jest uważność. W zarządzaniu bardzo mocno się mówi dzisiaj o uważności, a więc skupieniu czasu dla siebie, bo nie można być dobrym liderem, kiedy nie zaczyna się od siebie. Prawda? Czyli trzeba mieć czas dla siebie i praktykować uważność po to, żeby można siebie dać innym i budować zespół. Lider, prezes na przykład, menedżer organizacji, on nie może myśleć, że ludzie pracują dla niego, tylko że on pracuje dla nich. Żeby dawać ludziom, musi mieć własną energię i musi mieć skupienie, żeby zarządzić tymi zmiennymi wszystkimi, które dzisiaj tu zostały wymienione. Czyli musi być osobą, nieważne czy zarządza 2 czy 2000 osób, która tworzy atmosferę wspólnej pracy, tworzy zespół, który jest zmotywowany, kreatywny, jest coachem, albo używając pana Roberta określenia dyrygentem, który powoduje, proszę zauważyć, że dyrygent nie gra na żadnym instrumencie. Jest najgorszym ze wszystkich muzyków, wykonawców, których ma pod opieką, ale stwarza, kreuje przestrzeń, atmosferę i pobudza najwyższe kompetencje i motywacje wśród zespołu. To jest rola lidera dzisiaj, ale przedtem trzeba uważnie wejść w siebie, żeby móc to dać. To parę takich refleksji. Jeśli można, chciałem zwrócić uwagę na 2 zjawiska. Po pierwsze, miałem okazję kilka tygodni temu rozmawiać z moim amerykańskim przyjacielem, który zajmuje się między innymi i śledzi to, jak sztuczna inteligencja wpływa na amerykańską gospodarkę w ostatnich latach. I opowiadał mi o szczególnym przypadku przemysłu filmowego. Okazuje się, że, co też nie jest wielkim odkryciem, wielką tajemnicą, że coraz więcej studiów filmowych, największych, hollywoodzkich, przestało zatrudniać statystów, scenografów, oświetleniowców, dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy ludzi, których przemysł filmowy już nie potrzebuje, bo ma do dyspozycji narzędzia sztucznej inteligencji. Ale każdy statysta, który do tej pory występował w wielkich produkcjach hollywoodzkich, musiał na przykład na plan filmowy dojechać swoim samochodem, więc musiał do tego samochodu wlać paliwo. Musiał kupić jakąś kanapkę, wypić Coca-Colę. I kiedy sobie uświadomimy, jak głęboko wpływa sztuczna inteligencja na rynek pracy, choćby w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, i z jaką kaskadą mamy do czynienia, to dopiero jesteśmy w stanie sobie uświadomić skalę tych zmian. Często to jest też rola przywódców oczywiście, przekonanie, czy to w świecie polityki, czy to w świecie biznesu, pracowników, że pewne procesy są nie do zatrzymania, że będziemy musieli żyć ze sztuczną inteligencją, niezależnie od tego, czy będzie nas zmuszała do głębszego myślenia,
czy też nie. Niewątpliwie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że o ile wiele zawodów straci rację bytu, to powstaną nowe i powstaną nowe miejsca pracy. Natomiast wielu zwolenników i obrońców sztucznej inteligencji przypomina choćby XIX wiek i rewolucję przemysłową, gdzie luddyści, jak pamiętamy, niszczyli maszyny, bo też obawiali się właśnie końca świata, a przynajmniej takiego świata, jaki oni znali. I okazało się, że świat, że tak powiem, się nie zawalił, tak? Mimo gwałtownych zmian, także w tamtym czasie technologicznych. Tylko znów mówimy o skali. To jest zupełnie inna skala. W tamtych czasach mówiliśmy o zmianach głównie w sektorze przemysłowym. Dzisiaj każdy sektor i każda branża jest poddana inwazji sztucznej inteligencji. I drugie zjawisko, każdy przywódca, żeby móc uważać się za przywódcę szanowanego, musi posiadać pewien autorytet, niezależnie od tego, czy na bazie tego autorytetu zbuduje wokół siebie kult jednostki, czy też nie. Autorytet jest niewątpliwie niezbędnym czynnikiem, jeśli mówimy o przywództwie jako takim. Tymczasem zagrożeniem dla takiej, a nie innej definicji przywództwa, którą znamy od lat, jest to, że coraz częściej dla milionów już dzisiaj na przykład użytkowników platform społecznościowych autorytetem jest grok. Bardzo mocnym, nie? To Czyli grok, powiedz mi, kto ma narzędzie rację. sztucznej inteligencji używane, wymyślone, używane na Twitterze, czy też na platformie X. I jest taka możliwość, z Państwa, którzy być może nie używają Twittera, jest taka możliwość, że można otagować groka. Hej grok, powiedz mi to i tamto, odpowiedz mi na takie i inne pytanie. I mam takie poczucie, że ludzie zadają coraz bardziej banalne, a wręcz idiotyczne pytania. No, niedługo dojdziemy do tego, że pojawi się pytanie, hej grok, powiedz mi, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła. Tego typu, zbliżamy się do tej granicy. I to jest ogromne zagrożenie, niebezpieczeństwo dla instytucji autorytetu. Bo jeżeli rzeczywiście dojdziemy do momentu, w którym sztuczna inteligencja będzie dla nas autorytetem w absolutnie każdej dziedzinie, to właściwie nie będziemy potrzebowali przywódców. Tak, i ja tutaj, jako że przydzielona mi została funkcja kontratakowania, to jest ten moment. Mam pewną refleksję po tym, co powiedział pan ambasador, bo to porównanie ludyczne, o którym usłyszeliśmy, ono według mnie jest troszeczkę nieadekwatne, jeśli chodzi o AI. Bo jeśli porównujemy ją do maszyn w czasach historycznych, no to musimy jednak uwzględnić coś takiego jak czas. Wdrożenia w tamtym okresie zabierały konkretny czas, zanim dotarły do konkretnych struktur społecznych i był ten czas też możliwy do pewnych zmian dynamik, tak, i adaptacji. A teraz nie ma tego czasu. To znaczy z dnia na dzień w 2022 roku OpenAI wprowadza czata GPT i jesteśmy 2 lata później, a większość firm już ma to wdrożone w swoich procesach. Teraz w Stanach już jest trend odwrotny, tak? Czyli wycofujemy się, bo się zorientowaliśmy, że jednak to nie jest tak super decyzyjnie opłacalne. Do Polski to zawsze dociera z opóźnieniem, więc pewnie za rok, jakbyśmy się spotkali, to będziemy decydować o tym, jak efektywnie wyłączyć AI. Ale znowu, jeśli uznamy, że to jest tylko i wyłącznie narzędzie, no to teraz pojawia się refleksja. Czy kiedykolwiek w historii mieliśmy do czynienia z narzędziem, które kształtuje nasze procesy myślenia? Które jest zaprojektowane tak, aby bodźcować nasze neuronalne procesy, jak na przykład produkcja dopaminy. No nie, szanowni państwo, to nie jest to samo narzędzie. Bo to narzędzie jakby konkretnie oddziałuje na nas, a nie tylko my na nie. Nawet jeżeli przyjmiemy, że maszyny, które zostały wynalezione, wpłynęły oczywiście na rozwój społeczny i na nowe sposoby radzenia sobie pewnych grup społecznych, to jednak nie na poziomie postrzegania rzeczywistości. To znaczy, jeśli ja koresponduję z grokiem, bo to z tego się bierze, nie? Że nagle grok staje się dla większości ludzi
kimś, kto mu odpowiada w taki sposób, przed którym ten człowiek nie jest w stanie się obronić. No kto z nas nie usłyszał od chatbota, że zadał genialne pytanie, prawda? Kto z nas nie dostał informacji zwrotnej, jak wnikliwie przeanalizowaliśmy dany temat? No szanowni państwo, kiedy to usłyszeliście w rozmowie z drugim człowiekiem, że jesteście genialni? No nie za często. I jakby śmiejemy się z tego, ale szanowni państwo, to jest konkretna strategia kształtowania naszego modelu mentalnego i naszego postrzegania tej technologii. Więc jeżeli ona jest dla nas miła, nasze postrzeganie staje się postrzeganiem personalnym. I dlatego Grok przychodzi jako zbawca świata na Twitterze, bo on w mentalnym obrazie tych ludzi jest osobą, która im rozstrzygnie ich spór, bo oni nie mają kompetencji analitycznych, poznawczych, intelektualnych do tego, żeby ten proces wykonać samodzielnie, bo to jest, szanowni państwo, trudny proces. Myślenie wymaga czasu, wymaga konkretnych, wypracowanych umiejętności, które się wypracowuje przez lata. Wymaga, mówiąc już bardzo brutalnie, zdolności intelektualnych, które nie każdy też posiada na takim samym poziomie, trzeba to sobie uczciwie powiedzieć. I nagle przychodzi nam automat, który robi to za nas i ja mogę zaistnieć w przestrzeni mediów społecznościowych tak, jakbym miał te wszystkie kompetencje. To ogromnie oddziałuje na nasze zdolności psychologiczne. My się czujemy ważni dzięki chatbotom. I to jest jakby problem, o którym ty mówisz, natomiast jeszcze krótko proszę, powiedz, czy widzisz jakieś rozwiązanie, to znaczy już idąc w stronę wypracowania jakichś recept dla liderów. Jeśli pozwolicie, bym chciał jedną rzecz dodać do tego, co Klaudia powiedziała. Tutaj się zgadzam z tą całkowicie, ale porównanie z tymi maszynami parowymi. No jednak przejście na maszyny parowe oznaczało, że ta osoba, która zaczynała pracować z maszynami, musiała nabyć kompetencje używania tych maszyn. tak, Nie dało się używać maszyn, nic o nich nie wiedząc, gdzie w przypadku ja, żeby używać czata GPT, ja nic nie muszę umieć. Tak. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeżeli my mamy świadomą kompetencję w jakiejś dziedzinie i korzystamy z czata GPT, to jesteśmy w stanie na podstawie tego, co dostaliśmy, zanalizować, czy ta informacja jest rzetelna, czy nie, gdzie są deficyty. Natomiast najgorsza jest sytuacja w tych obszarach, gdzie nawet nie wiemy, czego nie wiemy. I w tym momencie, jak się pytamy czata i bierzemy to za dobrą monetę, no to jest cholernie niebezpieczne. Tak. No dlatego jeżeli jesteśmy na przykład uczniami albo studentami, którzy jeszcze tej ekspertyzy nie mają, no to wtedy właśnie ona pisze nam pracę, tak? I pytanie, czy my jesteśmy w stanie poddać to jakiejś krytycznej analizie. No nie mamy jeszcze tej zdolności. Dlatego ja myślę, że tutaj pewnym kluczem, przynajmniej na poziomie rozpoczęcia tej dyskusji, bo też bądźmy uczciwi, to nie jest tak, że my damy gotowe rozwiązania, bo jesteśmy pewnie dopiero w procesie ich wypracowywania na poziomie globalnym, ale ja myślę, że kluczem, którego wszyscy delikatnie dotykamy, jest autorefleksja. To znaczy ja muszę się zastanowić, jakby czym ja się kieruję w momencie, jakby kiedy tworzę coś przy pomocy AI i też co tracę, tak? Bo to jest kluczowe, nie? Że jakby Wojtek powiedział, że będzie czas na myślenie. No jak będzie czas na myślenie, skoro my nabierzemy nawyku niemyślenia? Na tym to polega, że żeby myśleć, to jest jak mięś, mózg jest mięśniem. Musimy go ćwiczyć, musimy mieć czas na to, żeby myśleć. Jeżeli w najdrobniejszym szczególe zastępuje nas AI, to dlaczego my mamy naiwne przekonanie, że przyszłe pokolenia, które się z tym będą rodziły, będą myślały? Jak? Klaudia, ja myślę, że to jest dobry moment właśnie na adwocem Wojtka. No i pytanie właśnie, czy ty jako człowiek zanurzony w tych technologiach widzisz też sens takiego postu od social mediów, jako może jakiś też próba rozwiązania tego, to znaczy właśnie, żeby mieć ten czas na refleksję, o której mówiła Klaudia. Znaczy, wydaje mi się, że mieszamy kilka różnych aspektów, tak? Jakby ja się zgadzam tutaj z tobą, Klaudia, że problem tej właśnie eksploracji versus eksploitacji, tak? On istniał dużo wcześniej, bo jakby sztuczna inteligencja to nie tylko ChatGPT, to nie tylko modele generatywne sztucznej inteligencji, a to całe spektrum jakby różnego rodzaju rozwiązań, w tym systemów eksperckich, modeli statystycznych i tak dalej, i tak dalej. I no nie wiem, ja pracując w Bookingu czy w Allegro budowałem, znaczy mój zespół budował, ja nie jestem data scientistem, budował modele rekomendacyjne i tam zawsze pojawiał się problem. Czy jeżeli wiemy, że klient ma jakąś konkretną preferencję, czy powinniśmy pokazać mu więcej tego samego, czy próbować pokazać mu też inne rzeczy.
żeby nie zamykać go właśnie w tej bańce preferencji, żeby spróbował na przykład zobaczyć jakiś inny produkt. I to jest znany problem, no i trzeba szukać mniej więcej jakiegoś takiego balansu, tak? Platformy social mediowe oczywiście one funkcjonują w bardzo podobnym stopniu, natomiast jeżeli zostawimy te algorytmy same sobie i one same się uczą na podstawie sygnałów od użytkowników, to natura ludzka jest taka, że automatycznie ciągnie ich do tego i generuje emocje, przekaz negatywny, tak? Albo taki utwierdzający ludzi we własnym przekonaniu. No i to, co mamy w tej chwili, czata GPT i tak dalej, no to to znaczy ja się zgadzam, że to eksploatuje pewnego rodzaju naturalne inklinacje ludzkie, tak? Czyli lubię się utwierdzać we własnym przekonaniu, lubię mieć rację, lubię jak ktoś właśnie mnie łechce, bardziej reaguję na negatywną informację i tak dalej. Dlatego tak bardzo kluczowe moim zdaniem jest pytanie o to, w jaki sposób chcemy przyszłe kadry, czy to w biznesie, polityce, czy ogólnie społecznie, uczyć umiejętności krytycznego myślenia, tak? Czyli społecznie akceptowalnej nieufności wobec informacji, którą pozyskujemy. I moim zdaniem my jako społeczeństwo bardzo hierarchiczne nie wykształciliśmy tego typu mięśni. Jesteśmy dość podatni jednak mimo wszystko na właśnie te rzeczy, o których Klaudia mówi. I faktycznie, jeżeli ktoś nie jest uzbrojony w umiejętność krytycznego myślenia i weryfikowania informacji samemu, a przy okazji rzucę optymistycznie, nigdy nie mieliśmy łatwiejszego dostępu do informacji niż mamy teraz i możliwości weryfikowania informacji w historii świata niż mamy w tej chwili, bo jestem w stanie w 5 minut przejrzeć 5 różnych źródeł z 5 różnych punktów widzenia i wyrobić sobie własną opinię. Natomiast muszę chcieć i muszę wiedzieć, że to jest prawidłowe podejście. Więc moim zdaniem kluczowe dla przyszłych liderów jest umiejętność krytycznego myślenia, czyli właśnie weryfikowania informacji albo zdolności też do podejmowania decyzji w warunkach niepewności, kiedy tych informacji jest za dużo. To też jest ważne oczywiście. Ale tu muszę do tych informacji tylko dodać, że no nie jest tak do końca, bo chodzi o to, że nadmiar, ty mówisz, że mamy możliwość, bo już mówisz z pozycji pewnego świadomego człowieka, nie? Ale dla większości ludzi, bądźmy szczerzy, którzy czerpią informacje na przykład z mediów społecznościowych, to o czym ty powiedziałeś nie jest dostępne, bo oni nie mają tych kompetencji cyfrowych nawet często, żeby to porównać, więc zostają zalewani czymś, co nie zostało nawet przeselekcjonowane. Zresztą, szanowni państwo, to jest też case dziennikarstwa. Kiedyś ktoś za nas oddzielał treści nieważne od ważnych. A już wtórne było prawdziwe od nieprawdziwych, tak? I już opinie od faktów. A teraz na poziomie ważnych i nieważnych my mamy problem. To znaczy większość ludzi, jak się badaniom państwo przyjrzycie, nie wie, co się dzieje codziennie na świecie politycznie, ale wie, że youtuber robi aferę z innym youtuberem. Nie? I my się dziwimy, dlaczego liderzy polityczni stają się bóstwami, no bo w takim układzie ja muszę wierzyć, a nie myśleć. Tak? Ja muszę mieć kogoś, kto mi powie, co mam rozumieć z rzeczywistości, bo ona jest w tym momencie dla mnie tak niezrozumiała i wbrew pozorom nieweryfikowalna, bo już dawno fake newsy przestały być modne w dezinformacji i teraz głównie bazuje się na tworzeniu fałszywych interpretacji rzeczywistości, czyli bazuje się głównie na opiniach, nie na faktach. Także możemy sobie weryfikować, ale koniec końców opinie są obiektem ataku. Dziękuję. Tomasz Dziebkowski. Ale my mówimy o liderach, a nie o większości. Większość nie będzie liderami, czyli tak, właśnie, dlatego mówimy o wyzwaniach dla liderów i dlatego mówimy o tej części populacji, oby ona była jak największa, która ma to podejście krytyczne do informacji i chce podjąć wysiłek intelektualny. I mówimy o tych ludziach i wyzwaniach dla tych ludzi dzisiaj, bo oni będą w dużej mierze kształtowali też, jak ta większość będzie się zachowywać. Także zgadzając się ze wszystkim, chciałem tak jakoś delikatnie przekierować nas na ten aspekt przywództwa i liderów. I zarówno z pani Klaudius, jak i pana padło 2 razy tutaj na tym spotkaniu słowo uczciwość. I chciałem wykorzystać to do zwrotu w kierunku osoby lidera, znowu tej personifikacji, bo lider nam się jawi za chwilę jako taka nazwa, pół robota, który powinien tak się zachowywać, a my wszyscy jesteśmy liderami i jesteśmy absolutnie ludźmi wrażliwymi i chcemy myśleć. I w związku z tym, odnosząc się do tej uczciwości, drugim elementem jest szczerość i w kontekście autorytetu i cech
liderskich, te dwie cechy decydują o zaufaniu. A na zaufaniu, tylko na zaufaniu można budować. Podmywanie zaufania relatywizmem, mówiąc w wielkim skrócie myślowym, burzy całą możliwość realizacji celów i wizji i idei strategicznych. W związku z tym bardzo ważne jest zadbanie o zaufanie i budowanie zaufania, no właśnie, w oparciu o szczerość i uczciwość, czyli bądźmy uczciwi, łatwo powiedzieć, czyli myślmy, dążmy do prawdy zawsze, naukowo potwierdzonej prawdy i wtedy wydaje mi się, że jesteśmy w stanie dużo wygrywać. Jeśli można, jedno zdanie tylko do powiedzenia do tego, co mówiła pani Klaudia o zamazywaniu granicy między informacjami ważnymi i nieważnymi w dzisiejszych mediach. Ja przypomnę tylko państwu, że być może część z państwa pamięta świętej pamięci Silvio Berlusconiego, znanego włoskiego najpierw biznesmena, a potem premiera przez wiele lat Italii, który przejął władzę ponad 30 lat temu we Włoszech. I jak państwo wiecie doskonale, był właścicielem stacji telewizyjnych, potem przejął też jako premier, jego rząd, publiczną telewizję włoską, czyli RAI, i zalał ją chłamem, mówiąc kolokwialnie. Nie wykorzystał tego narzędzia jako wehikułu promocji swojej własnej wizji politycznej, swojej partii, swojego ugrupowania czy swojej ideologii, tylko chciał, żeby ludzie zapomnieli o polityce. Nie macie się interesować polityką. My sobie będziemy robili tutaj swoje, a wy sobie słuchajcie tych głupich piosenek. Tak jak potem mieliśmy podobną sytuację w Polsce. My się zajmiemy polityką, a wy sobie słuchajcie Zemka Martyniuka. Oczywiście w innej skali, w innych okolicznościach, ale to zamazywanie między ważnością a nieważnością informacji polega właśnie też na tym. Chociaż jest różnica, kiedy to jest robione w telewizji, bo koniec końców znowu telewizję mogę wyłączyć w tym znaczeniu takim fizycznym, a trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy się teraz wylogowali wszyscy naraz z internetu, więc przed tym nie jesteśmy w stanie się po prostu obronić, nie? A nasze zdolności poznawcze są skończone, czyli się wyczerpują już nie tylko na poziomie tematycznym, ale na poziomie biologicznym. Nie jesteśmy po prostu do pewnego momentu już potem władni, żeby w ogóle ocenić jakość tych informacji, bo się wyczerpują. Ja chcę tylko o zaufaniu, bo to jest ściśle związane z dezinformacją. Bardzo się z tym zgadzam, że kompetencją przyszłości wydaje mi się będzie zdolność budowania zaufania, ale nie tylko na autentyczności, bo ja mogę autentycznie państwa okłamać, to znaczy mówić bardzo autentycznie i z wielkim przekonaniem, ale totalne nieprawdy. Natomiast na wartościach, nazwijmy rzeczy po imieniu, po prostu na wartościach, takich jak dobro, dobro wspólne. To była kiedyś idea polityczna chyba, nie wiem czy jeszcze jest, ale przyjmijmy, że u niektórych jeszcze jest. I jakby te wartości, one muszą być prawdziwe w tym znaczeniu, że one nie mają być tylko deklaratywne, tak? One będą musiały być poparte konkretnym przykładem, konkretnymi działaniami, żeby wygrać, powiedzmy, na zaufanie z tymi wszystkimi przekazami dezinformacyjnymi, które potwierdzają czy radykalizują nasze przekonania, bo generalnie konkurencja na tym rynku jest bardzo silna, bo zawsze kłamstwo będzie, no powiedzmy, ciekawsze. Tak? Ono będzie rezonowało w nas bardziej emocjonalnie, bo prawda często jest skomplikowana, trudna, taka dosyć szara, wcale nie taka, powiedziałabym, spektakularna, no i wymaga myślenia. Zanim oddam jeszcze wszystkim Państwu głos na zasadzie takiego podsumowania i zadamy pytanie o to, co właśnie można byłoby powiedzieć liderom tej najnowszej generacji, to jeszcze chciałbym się zwrócić do Roberta, też z pytaniem, które może trochę podsumuje tą waszą wymianę zdań o właśnie cechach, które lider powinien mieć. Też w kontekście tego, bo Robercie, ty masz też ciekawą historię, przeszedłeś z biznesu właśnie do NGO i to takiego NGO bardzo misyjnego, właśnie współtworzysz Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. I nieraz rozmawialiśmy o tym, jaka jest misja tej szkoły i wydaje mi się, że przynajmniej ja sobie to tak tłumaczę, to jest taka moja definicja tego, jak my chcemy, jaki mamy model w Szkole Przywództwa liderstwa, no to by były dwie rzeczy. To znaczy z jednej strony pokazać człowiekowi nie tyle odpowiedzi na pytania, co pokazać mu ciekawe pytania i może czasami skonfrontować go z jego ignorancją
To znaczy, że nie jestem przekonany w 100% co do pewnych moich właśnie przekonań. A druga sprawa to jest to, o czym też wspominała Klaudia, Tomasz Zdziebkowski, czyli dobro wspólne. To znaczy pokazać, że no nie moja chata z kraja, tak? Tylko jednak jest pewien interes społeczny. Jak ty na to patrzysz też pod kątem właśnie tego modelu, w którym pracujesz w szkole przywództwa i też z tym twoim backgroundem biznesowym, no, który tu jest bardzo ciekawy? Marcin, wiesz, szkoła przywództwa to... Dlaczego szkoła przywództwa? Background biznesowy to jest jedna rzecz i ja akurat miałem szczęście pracować przez dłuższą część mojej kariery w firmach, gdzie bardzo się dbało o to, żeby misja, wizja, strategia były spójne i bardzo się dbało o to, żeby lider miał to, co się mówi po angielsku fajnie integrity, czyli tą spójność. To jedną z takich firm był Novartis akurat w tym czasie, gdzie też dużo się inwestowało w ludzi, rozwijało się liderów też w tych kategoriach miękkich, ale u mnie też motywacja do szkoły przywództwa nie wynika z biznesu, tylko z tego, co robiłem wcześniej jako student. W końcu lat 80., że byłem jednym z liderów NZS-u i to był czas, gdzie w tej naszej społeczności to pojęcie dobra wspólnego było bardzo autentyczne i właśnie ta motywacja do działania była właśnie motywacją transcendentną, że robimy to coś, bo to jest ważne i ważne nie tylko dla mnie, ale ważne dla innych i że warto jest coś poświęcić siebie, żeby to dobro wspólne zaistniało. I teraz wracając do szkoły przywództwa, ja myślę, że w moim przypadku to jest połączenie tych dwóch rzeczy. Motywacji, która wynikała w czasach studenckich, gdzie miałem ideę, nie miałem kompetencji i potem nabycie kompetencji już zawodowych w czasach pracy w korporacji. I mi się wydaje, że bo myślę, że takich instytucji jest pewnie jeszcze kilka innych w Polsce, mam nadzieję, że tutaj chodzi o formowanie ludzi, którzy naczelną zasadę to będą mieli właśnie to dobro wspólne i umiejętność rozmowy o tym dobru wspólnym, bo problem w Polsce polega nie tylko na tym, że mamy mało liderów, którzy myślą o dobru wspólnym, ale mamy mało liderów, którzy potrafią ze sobą rozmawiać, bo jest to całkowicie naturalne, że będziemy mieli różne poglądy. I teraz, że jeżeli mamy inny pogląd na daną rzecz, to nie znaczy, że ta druga osoba jest zła, jako zły człowiek, tylko zastanówmy się, skąd się bierze inna perspektywa na dany temat mojego rozmówcy. I teraz, gdzie możemy się spotkać? Czy jest coś, co nas łączy? Druga rzecz to, żebyśmy szukali tego, co nas łączy. Bo ja to obserwuję, akurat miałem okazję 10 lat funkcjonować w Szwajcarii zawodowo i jednak to, że Szwajcaria jest bogatym krajem, to nie wynika tylko z tego, że mają nowe technologie i zrabowane złoto w czasie Holokaustu od Żydów, tylko to wynika z umiejętności współpracy tych ludzi. Tam jest nastawienie na szukanie tego, co nas łączy i jednoczenie się ludzi wokół wspólnych celów, podczas gdy my przez tą polaryzację w Polsce w tej chwili właściwie doprowadziliśmy do sytuacji, że jak w jednej rzeczy się nie różnimy, to już nic wspólnie nie zrobimy, tak? Bo szukamy cały czas tego, co nas dzieli. I partia względem partii, ale wewnątrz partii też frakcje eliminujemy ludzi, bo się nie zgodzili w jakimś temacie z nami. Więc mi się wydaje, że ideą Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności jest właśnie powrócenie do tych dobrych rzeczy. Ja nie chcę górnolotnie mówić, ale ja bym chciał, żebyśmy powrócili do tej Solidarności roku 80-81, gdzie tak pięknie potrafiliśmy razem współpracować mimo różnic. Dlaczego? Bo myśleliśmy o dobru wspólnym, myśleliśmy o tym, co nas łączy. Dziękuję, Robert, i myślę, że to jest bardzo ciekawe też podsumowanie naszego spotkania. Niestety, jak zaczyna się w takich panelach ferment, to zegar pokazuje, że trzeba kończyć. Proponuję jeszcze taką rundkę bardzo krótką, może 30-sekundową dla każdego. Co powiedziałbyś, nie wiem, nowoczesnemu liderowi nowego pokolenia, jakiś taki krótki przekaz, statement na koniec. I skoro Klaudia zawsze lubi być w kontrze do kogoś, to proponuję, żeby tym razem była pierwsza.
Żeby się wreszcie z kimś zgodziło. Nie, że lubię, tylko ty mi nadałeś taką funkcję. No to jakby teraz tu jest odwrócenie ról, przepraszam. Dobrze, szanowni państwo, ja powiem tak. Dzisiejszym liderom życzę tego, żeby zdefiniowali w odniesieniu do tego, o czym powiedzieliśmy, do rozwoju technologicznego, tak naprawdę na nowo humanizm i to, czym tak naprawdę jest człowiek, czym jest wspólnota i jak ten człowiek ma w tym świecie funkcjonować i jakie wartości ma realizować. A kolejnym młodym liderom życzę, czy chciałabym powiedzieć, że jakby kluczową kompetencją, którą ja widzę jako pewna kompetencja przyszłości, oprócz tych wszystkich, które już zostały wymienione, bo nie będę ich powtarzać, z nimi się zgadzam, jest zdolność do otwartego myślenia w znaczeniu takim umiejętność aktualizowania wiedzy, czyli zdolność do interpretowania wiadomości, które do nas napływają w perspektywie już posiadanej wiedzy, ale która nie jest zablokowana przez taką emocję, że nie mogę zmienić swoich przekonań, bo już w coś wierzę. To jest taka kompetencja, ale druga to jest właśnie kompetencja bycia człowiekiem dla członków tej grupy, której przewodzimy, której jesteśmy liderem, bo to będzie kluczowe zarówno na poziomie komunikacji w zespole, bo znowu technologia zmieni sposób komunikacji, już go zmieniła, na dużo szybszy, dużo mniej precyzyjny, dużo bardziej jednoznaczny, a empatia, zdolność, inteligencja emocjonalna, zdolność do współodczuwania będzie wciąż kluczowa w tym, żeby pociągnąć ludzi za sobą i stworzyć tym ludziom motywację do czegoś większego niż tylko samo dzieło fizyczne, do czegoś ponad tylko i wyłącznie jeden efekt. Marek Magierowski chwycił za mikrofon, więc jestem ciekaw, co on powiedziałby młodym liderom. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o dobru wspólnym, przypomniała mi się anegdota o prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim, którego zresztą darzę taką umiarkowaną sympatią jako polityka. Kiedyś podczas jednej z debat politycznych ktoś zapytał go w ferworze dyskusji: panie prezydencie, a dobro Polski? Na co Kwaśniewski odpowiedział: dobro Polski? Nie znam żadnego dobro polskiego. I trochę brakuje nam, mam takie wrażenie, definicji, czym jest dobro Polski, czy też dobro wspólne. Nie mamy takiej definicji. A mówiąc trochę poważniej, tutaj już zresztą przed naszym panelem pani Klaudii opowiadałem o mojej rozmowie wiele lat temu z naszą byłą panią ambasador w Kopenhadze, którą zapytałem, na czym polega sekret tego fantastycznie funkcjonującego systemu edukacji w państwach skandynawskich. I pierwsza rzecz, na którą zwróciła uwagę, była praca zespołowa. I to, o czym wspominał Marcin, że my jesteśmy jednak mocno zindywidualizowanym społeczeństwem, to jest dla nas ogromne obciążenie. I myślę, że jeżeli myślimy o jakiejkolwiek strategii, jeśli chodzi o przywództwo właśnie, to jeżeli nie przestawimy się na inne tory myślenia, jeśli chodzi właśnie o pracę zespołową, to z tego dołka nigdy nie wyjdziemy. Mówiąc krótko, ja mam nadzieję, że za wiele lat, a może szybciej, ta praca zespołowa nie będzie polegała na tym, będzie polegała na pracy w szkołach w 2, 3, 5-osobowych zespołach, a nie na pracy w zespole 2-osobowym ja i Grok. Oby tak było. A więc młody liderze, pracuj zespołowo. Tomasz Dziebkowski, no jestem ciekaw też pana perspektywy. To nie będzie w kontrze wcale, wbrew pozorom, bo moje przesłanie by brzmiało: drogi liderze, ty, indywidualnie ty, osobo, bądź uważny, ucz się i pracuj. Bądź uważny, ucz się i pracuj. I to zawiera bardzo wiele z tego, chyba w moim pojęciu, o czym mówiliśmy. I to zwracam się jeszcze z tym podkreśleniem tej wagi, tej uważności, koncentracji i tego fokusu w życiu, bo tam, gdzie nasz fokus biegnie, za tym biegnie nasza energia i koncentracja i to nas ostatecznie uskrzydla i prowadzi do pozytywnych efektów. Było wiele powiedziane właśnie o dobru wspólnym, o pracy zespołowej, ale wtedy mogę być dobrym trybem w tym zespole, nawet jak jestem jego liderem, właśnie kiedy sam wzrastam. I to jest chyba takie najważniejsze przesłanie z mojej strony i z mojego też doświadczenia zawodowego do tej pory. Praca nad sobą dlatego, żeby być lepszą częścią zespołu i móc służyć, bo ta
służebność, aspekt służebności lidera też wybrzmiał tu pośrednio, ale też chciałem podkreślić właśnie o tej roli służebnej lidera w stosunku do zespołu, do społeczności i tak dalej. Także takie myśli mi nasunęły się na koniec. Bardzo dziękuję. Robert, ty właściwie otworzyłeś tą część związaną z takimi już podsumowaniami i jakąś taką wizją lidera, no ale jestem też ciekaw twojej perspektywy, co ty byś powiedział takiemu młodemu liderowi. Ja bym mu życzył, żeby miał świadomość tego, że w obecnych czasach sam nie jest w stanie ogarnąć wszystkich aspektów kierowania organizacją. W związku z tym, młody liderze, od początku buduj zespół, szukaj do zespołu ludzi o wyższych kompetencjach niż twoje, żebyś docelowo był najsłabszym ogniwem w tym zespole, a jednocześnie nadaj temu, co robicie razem, głębszą treść, żeby była transcendentna motywacja. Wojtek, nieprzypadkowo zostałeś wyłoniony jako ten, który zamknie tę część naszej rozmowy, bo no sam chyba jesteś młodym liderem, więc młody liderze, cóż ty powiesz samemu sobie? Dziękuję. Ja bym powiedział tak, że kluczowa dla sukcesu, powodzenia jakby liderów w przyszłości, czy już nawet teraz, nawet nie mówmy o przyszłości, tylko w obecnych czasach, jest umiejętność jakby przewodzenia ludźmi, czy podejmowania decyzji w warunkach skrajnej niepewności. Tak? I ta niepewność będzie się pogłębiać z tych wszystkich powodów, o których mówiliśmy. I teraz, aby móc podejmować dobre decyzje w warunkach skrajnej niepewności, moim zdaniem jakby taki lider musi mieć 3 cechy. Tak? Pierwsza, musi mieć jasną, konkretną wizję, tak? W sensie, co on chce osiągnąć, po co on jest w biznesie, po co on jest w polityce, po co on jest w think tanku, jakby jaki ma cel, co on konkretnie chce osiągnąć. I z mojego doświadczenia pracy też w międzynarodowej korporacji, kiedy zaczyna się rozmowa o wizji, osoby z Europy Wschodniej uśmiechają się z politowaniem, bo mają złe, że tak powiem, kalki kulturowe z tym związane i jakby automatycznie to odrzucają, a to jest błąd. Trzeba mieć wizję czy w życiu jakby prywatnym, czy biznesowym, czy politycznym. Druga rzecz to jest oparcie się o jakby własne przekonania czy wartości, tak? To, o czym powiedział właśnie Robert. A trzecia rzecz to jest umiejętność właśnie tego krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, ale też jakby takiej, powiedziałbym, zdrowej nieufności wobec tych sygnałów, które do nas docierają, opierania się o dane, umiejętność pracy z danymi. I to są jakby takie, powiedziałbym, kolumny, takie coś horyzontalnego. Nie bądźmy ludystami. W sensie korzystajmy z tych narzędzi sztucznej inteligencji, ale rozważnie, jakby mając z tyłu głowy oczywiście z czym to się wiąże. Nie bądźmy jakby biernymi konsumentami, tak jak właśnie te osoby korzystające z groka, o czym mówiliśmy, które bezmyślnie z tego korzystają, ale korzystajmy, uczmy się tej technologii już teraz, bo w tej chwili ona jest jeszcze w powijakach, a za 5, za 10 lat będziemy w zupełnie innym miejscu i ci, którzy posiądą umiejętności jakby pracy z tą technologią i zrozumieją jakby paradygmaty, w jakich ona funkcjonuje, będą mieli tak naprawdę head start w przyszłości i będą w stanie za te 5-10 lat być albo bardzo dobrymi operatorami, albo bardzo dobrymi liderami, którzy rozumieją jakby i zagrożenia, i przewagi płynące z gospodarki opartej o sztuczną inteligencję. Bardzo dziękuję. Przekroczyliśmy czas. No, nieznacznie, ale dziękuję też Państwu, że... Dokładnie. Dziękuję Państwu, bo też nikt chyba nie odszedł, mimo że już tutaj zegar pali się na czerwono. Retencja dobra. Ładne parę minut. Pozostało mi zamknąć dyskusję, jeszcze serdecznie podziękować każdemu z rozmówców. Dr Klaudia Rosińska, ekspertka w obszarze dezinformacji. Bardzo dziękuję. Marek Magierowski, dyrektor programu Strategia dla Polski w Instytucie Wolności, dyplomata. Bardzo dziękujemy. Robert Bittner z Instytutu Wolności. Dziękuję bardzo. Wojciech Strzałkowski z GOK, CD Projekt. I Tomasz Zdziebkowski, prezes i współzałożyciel Top Farms International. Dziękujemy bardzo. No i wielkie brawa też dla Państwa za cierpliwość dla nas. I dla prowadzącego. Za cierpliwość do niego, tak, to na pewno.